last week we learned about interaction to international trade. Then we discussed about the documents in international trade, and then four payment methods and Incoterms. Right. Today also I'm having 4 subheadings which I have to finish, so we'll go a little bit fast. And I think already 9 people are there, so it's up to them to join. Today we are going to discuss about import-export financing. Now, under this, I'm not going into details, but just to give you some background information about out of this short-term, medium-term, and long-term trade finance, the trade finance is actually under which category? Is it short-term, is it medium-term, or is it long-term? We are going to discuss that. Then we are going to discuss about the trade cycle, concept of trade cycle. It's very important. I think NDB Bank, Ambalamthata. Dilshani is there? So, Dilshan පොඩක් එළියට ගියාකෝ අම්මත් එක්ක මේ වැක්සින් එක ගන්න. මේ ඉක්මනට එනවාකෝ අපුවන් ජොයින් වෙන්නකෝ සර්. මට පොඩක් කියන්න කියලා. Right. කසුන්ද කතා කළේ? ඔව් සර්. Right. Dilshanට තමයි මේක ගොඩක් ඕන වෙන්නේ. බලන්න කොහොමද කියලා. The various types of short-term finance is available for business. Then differences between pre-shipment and post-shipment, with recourse and without recourse financing, and various forms of long-term finance available, right? And then invoice financing and supply credit. Now, when it comes to branches, now most of the branch managers and credit officers, they are the people who are setting up facilities to your customers, right? Medium, normal SMI customers, SME customers, you are the one who set up the limits, right? So when a businessman comes to you, importer or exporter, when he comes to you, and if he asks for some facility, basically you have to question him. You have to question him and get the full picture of his business. ඒක ගන්න මොන ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා එයාගේ full picture එක ගන්න ඕන. උදාහරණ තරම් එයා කතා කරපු විදියට තමයි අපිට information ගන්න පුළුවන්. So basically by a simple set of questions we ask, what do you sell? අපි යකින් ආනනවා දැන් යා import export කරනවා නම් අපි යකින් ආනනවා ඔයා මොනවද විකුණන්නේ? right? ඒතර යා කියනවා මම සපත්තු හදලා විකුණනවා. මම සපත්තු හදලා විකුණනවා. shoe manufacturer කෙනෙක්. Then you have to ask him to make the shoes, what are the raw materials he needs? Or what are the items he needs? එතකොට කියනවා leather ඕන, buckles ඕන, sole එක ඕන, gum ඕන, stitch කරන්න එයා ආයුධ ඕන. මේ ඔක්කොම අපිට බලන්න වෙනවා. දැන් අපි යා shoe manufacturer කෙනෙක් නම් එයාට ওই ටික ඔක්කොම අවශ්‍යයි. ඒක නැතුව එකක් දෙයක් නැතුව එයාට business එක කරගන්න බෑ. එයාට manufacture කරගන්න බෑනේ. ඒ ටික ඕන. ඒත් අපි idea එකක් ගන්න ඕන මොනවද මේ විකුණන්නේ? ඊගවට එයාට ඒක ඒ භාණ්ඩය හදන්න මොනවද යන දේවල්. right? ඊගවට who do you buy from and sell to and on what terms? ඊට පස්සේ බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කාගෙන්ද ගන්නෙ? raw materials කාගෙන්ද ගන්නෙ? ඒකට මේ කාටද ගේ product එක විකුණන්නේ? සපත්තු හදලා විකුණන්නේ කාටද? local market එකටද? export market එකටද? ඒක බලන්න වෙනවා. අනික විකුණනකොට අපි මොකද terms? term එක මොකක්ද කියලා බලන්න.
ඒ කියන්නේ open account, advance payment, LC ද එහෙම නැත්නම් correction ද මොන term එකකටද කියලා ඒකත් කරන්න ඕන. හරි. ඊගාට in order to evaluate the type and amount of trade facilities a business requires more detailed discussion must include. දැන් මේකට මෙච්චර ඊට පස්සේ තව අපි ආහාර අහන්නේ. අපිට ප්‍රමාණය තමයි අපිට උත්තර ටික ලැබෙන්නේ. දැන් එයාත් එකක් දෙකක් කියලා බෙදෙනවා. දැන් සප්ලයර්ස් එයාගේ සප්ලයර්ස් කවුද? එයා ඒ සප්ලයර්ස්ලා අපි හිතමු එයා කියනවා මට තායිවාන් වලින් මං ගේනවා මොනවාද මේ සපත්තු හදන හම් right හම් ගේනවා ඒ මැටීරියල් එක ගෙන මං තායිවාන් වලින් සෝල් එක ගන්නවා වියට්නාම් වලින් බකල්ස් ඔක්කොම මං තායිවාන් වලින් ගන්නවා එහෙම දාලා එකතු කරලා තමයි යා සපත්තු හදන්නේ එතකොට අපි බලන්න ඕන දැන් එයා අර බඩු ගන්නවා නම් එයා ගන්න මොන ටර්ම් එකකද මොන ටර්ම් එකකටද ගන්නෙ open account advance payment අපි ඒව බලන්න ඕන right එතකොට මොනවාද amounts period of credit කොච්චරද ඒ කියන්නේ මේක හම්බ වෙනවා හොඳට සමහර වෙලාවට period of credit එක අපිට එකපාරටම කියන්න බෑ මේ සල්ලි ටික දෙන්න බෑ අපි ණයක් ඉල්ලන්න ඕන ඒතර අපිට ණය ලැබෙන කාලය කීයද කියලා අපි හොයන්න ඕන ඊට then we have to think about our customer now you have to first you are digging the outside party with the help of your customer and then now you have to focus on your customer their KYC what is their production cycle very important right you got a bias දැන් මෙයාගේ බඩු කවුද ගන්නේ මොන රටේද ගන්නේ right on what payment method if collection what percentage of DP and DA right what transport documents are used what are the buyers also where are the buyers located and how soon can the document be delivered to them via collection ඔය ඔක්කොම හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ short term medium term long term කියලා අපේ තියෙනවා credit වල facilities අපි හදන structure කරන ක්‍රම තුනක් short term කියන්නේ we consider the facility that would normally repay within 2 years right medium term between 2 and 3 right then long term what the long term can then අපේ housing loan vehicle loans ඒ වගේ දේවල් අපි long term right any period in excess of 5 years ඒක long term එහෙමනම් කියන්න බන්න trade finance වැටෙන්නේ මේ categories තුنين කොයි එකටද trade finance loans වැටෙන්නේ මේ categories තුنين කොයි එකටද short term because we open the LC for 3 months and when the bills comes within 2 weeks 3 weeks we will finish 2 years and then කියලා ඔක්කොම trade finance transactions short right then concept of trade cycle a trade cycle කියන්නේ all business requires some working capital the immediately available cash to finance everyday running of a business right for example wages of materials
සර් right? This working capital is provided by the owners, shareholders of the business or from bank facilities. සාමාන්‍ය working capital එක ගන්නේ එක්කෝ owners ලගේ එහෙම shareholders ලගේ or the business or from bank facilities, right? Then working capital finance trade cycle. මේ working capital again තමයි මේ trade finance කරගන්නේ trade cycle එක, which can be defined as a time period between the start of the supply chain, ordering of raw materials, goods and receipt of payment from corresponding sales. I'll explain to you. When you have a trade cycle, if you say, we'll go back to the previous example, shoe manufacturer. He is manufacturing shoes and ladies' handbags and then export to Italy. So before he export to Italy, he has to manufacture the goods. So he has to get what do you call these raw materials. Raw materials ගන්න ඕන. එතන මම කලින් කිව්වාගේ අපිට ඕන වෙනවා මේ මොනවාද මේ leather ඕනෙනවා, buckle ඕනෙනවා, sole එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ සපත්තු වලට ඕන වෙන දේවල් තියෙනවා. එතකොට we have to import it from somewhere. එතකොට මේ import කරන්න අපි LC එකක් ඇරලා තව මාසෙකින් නම් බඩු එන්නේ. අර LC එක අරපු දවසේ ඉඳන්ම අපි liability එක create කරනවා. LC එක අරපු දවසේ ඉඳන්ම ආපහු documents ටික ඇවිල්ලා බඩුත් ඇවිල්ලා documents උත් ඇවිල්ලා අපි ඒ documents ටික settle පස්සේ තමයි අපේ ඒ cycle එකකින් භාගයක් ඉවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ material වලින් තමයි අපි හදන්නේ අර export quality shoes and handbags. After that we export it. Finished goods we export it to Italy. Italy වලින් සල්ලි ආවට පස්සේ තමයි මේ trade cycle එක ඉවර වෙන්නේ. එතකන් තියෙන ඒවා ටිකට අපි කියන්නේ trade cycle එක කියලා. නැත්නම් supply chain එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් අවසාන වෙන තැනට එනකන් අපි එහෙම බලන්න ඕනේ. In international trade, the trade cycle is much longer than the domestic trade. And then domestic trade international trade finances very hurry, less than 180 days. Less than 180 days. Now, the difference between pre-shipment and post-shipment. Post-shipment can, once you ship the goods, then how we are going to get the money, right? In other words, how we are financing post-shipment, after the shipment. Then we're going to end up Sunday end up balagan තියෙනවා. Right? Pre-shipment කියන්නේ ඒක භාණ්ඩ හදන්න ඉස්සෙල්ලා යන විදිහ. අර පිපුවන් raw materials ගෙනල්ලා ඒක prepare කරනවා කියලා අන්න ඒක pre-shipment. අන්න ඒවා හයි කරනවා. හරිද? මොනවාද මේ ඒ ගෙනල්ලා බඩු ගෙනල්ලා කොහොම හයි කරලා fit කරලා manufacture කරලා අපි එළියට දානකම් ඒ ඔක්කොම pre-shipment. shipment එකට කලින් එන්නේ. There's another thing called with recourse and without recourse. Right? With recourse with recourse to the customer. So customer, if something goes wrong, customer will take over the ownership. He is ready to pay. But without recourse
බැංක් එකේ රිස්ක් එකට අපි කරන්නේ. right? ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ with recourse financing තමයි කරන්නේ. මොන හරි වුණත් customer ගෙන් අපි cover කරගන්න බලනවා. Now we see some types of short-term facilities available for exporters. චුට්ටක් කියවලා බලන්න තනියම ඔයගොල්ලන් කියව ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි loan or overdraft. Second one. යන බලගන්නද? Bank special export finance schemes, discount of collection bills, bill advance, right? Then acceptance credit, negotiation of bills drawn under LCs. We of course we customer get available facilities. Red clause DCs, packing credit, export factoring, invoice discounting. මේ සියල්ලම customer export එකකට ලබා ගන්න පුළුවන් short term financing, right? Then we see there are 3 methods of making goods available as security, right? First one is mortgage. But mortgage of goods to a bank is not a very good collateral. It is not a good collateral, right? Mortgage करना है क्या नमका the goods mortgage करना है क्या? क्या ना बंद goods mortgage कला मुका दे नहीं. Property है कौन ये नहीं में? ඔයගලගේ උත්තරේ නැහැ. දැන් අපි mortgage මොකද්ද mortgage එකක් කියලා කියන්නේ? mortgage එකක් අපි සිංහලෙන් කියනවා. mortgage එකක් කියන්නේ මොකද්ද mortgage එකක් කියන්නේ? mortgage bond එකක් කියලා කියනවා mortgage එකක් කියලා කියනවා. මොකද්ද? සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? අපකරේ නෙමෙයි. අපකරේ කියන්නේ guarantee එක. mortgage උගස. mortgage එක කියන්නේ උගස් කරයක්. right? අපිට property එකක් උගස් කරන්න පුළුවන්. property එකක් උගස් කරාම අපිට පුළුවන් property එක ඒක immovable property එකක්. අපේ දොරක් ඉඩමක් ඒක immovable එහාට යන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක mortgage කරලා ඒක අපේ සන්තිකේ තියාගන්න. නමුත් බාණ්ඩ ඒක mortgage කරලා අපේ සන්තිකේ තියාගන්න අපි හිතුව එක කස්ටමර් කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයගලන්ගේ එයා ගේන කරෝලයි බීලෝනේ. කරෝලයි බීලෝනේ ගේන්නේ. පිටාවල කස්ටමර්ස් ඉන්නවනේ. ඒ කරෝලයි බීලෝනේ ගේන කස්ටමර්ගේ මේ ස්ටොක් එක අපේ ස්ටොක් mortgage එකක් ගන්නවා. ස්ටොක් mortgage එකක් ගත්තාම ඒ value එකේ මේ කියන්නේ කාටද දැන් අයිති? mortgage එක ගන්න බැංක් එකේ ගන්න. හරි. එතකොට ගත්තාම කාටද මේ දැන් මේ goods අයිති? බැංක් එකට. බැංක් එකට. මේ goods ටික අයිති බැංක් එකට. හැබැයි බැංක් එකට අර කරෝලයි බොම්බයිලුන් ටිකයි තියාගෙන ඒක පුළුවන් බැංක් එකට කන්ට්‍රෝල් කරන්න හිල්ලෙන්න දෙන්න. ඒ බැංක් එකේ වස් කරලා තියෙන බැංක් එකේ නැයිද? දැන් ඊටමක් උගස් කරොත් එම ගමේ මේ ගමෙන් දලට උගස් කරොත් එම අපිට ඊටමට අදී තියන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි ගෙවනක. එමිනිය දන්නවා ඒක කරන්න. නමුත් මේ වගේද මේවා මේ
goods mortgage එකක් ගත්තාම goods එහාට මෙහාට යන්න ඕන. ඒක transitory එක. අපි ළඟ තියා හිටුවත් බීලොන්ට කුණු වෙලා යයි. right? එහෙමනම් ඒක එළියට විකුණලා අපි proceeds ගන්න ඕන. එළියට විකුණලා proceeds ගන්න ඕන. right? දැන් ඒකෙන්ද අපි කියනවා මේ බාණ්ඩ මේ වගේ අවස්ථාවකදී බාණ්ඩ වල mortgage එකක් ගන්න එක ඉච්චර සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. හරි අමාරු දෙයක්. legal term වැඩි. right? okay. ඒකෙන්ද බාණ්ඩ වල mortgages හරිම rare case එක. ඒ වගේම legal cost එහෙම ගොඩක් වැඩි. right? අනිත් එක තමයි hypothecation. hypothecation කියන්නේ කැපකොට බැඳීම. කැපකොට බැඳීම. කැපකොට බැඳීම කියන්නේ අපි කියනවා මේ බාණ්ඩ බැංක් එකේ. මේ බැංක් එකේ මේ බාණ්ඩ. එතකොට මේ කස්ටමර්ගෙන් අපි ලියුමක් ගන්නවා. හරි. මේ අපේ කස්ටමර්ට කියනවා හරි මේ බාණ්ඩ මේක අපේ. මේක බැංකුවේ ඇතුළේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කැමති වත් එක ෂෙයා කරන්න. වත් එක ෂෙයා කරන්න. දැන් එතකොට මේ ඔයාට මම දෙනවා බාණ්ඩ ටික ඔයා විකුණලා මට දෙන්න ඕන. මම ඒක වත් එක ෂෙයා කරගන්නවා. ඔයා මේ බාණ්ඩ ටික විකුණලා මට සල්ලි ටික දෙන්න ඕන. එරියස් තියෙනවා නම් එරියස්ත් එක්කම දෙන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ hypothecation එහෙම නැත්නම් කැපකොට බැඳීමක් කියලා. right? TR loan කියලා අහලා දෙනවද? TR loan, trust receipt loan. දැන් trust receipt loan එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ hypothecation එකක්. trust receipt එක අපි කරන්නේ ඒකයි දැන් බැංක් එකට අයිති මේ goods ටික අපි මේක අපි warehouse එකට අපි තියාගෙන අපේ warehouse එකේ මේ sorry customer ගේ warehouse එකේ තියාගෙන ඉඳ දීලා අපි යාට කියනවා හරි මේ මගේ බාණ්ඩ ටික මම ඔයාලට ඔන්න දෙනවා තියාගන්න. දැන් ඔයා ඒක විකුණලා මට සල්ලි ගෙවන්න ඕන. ලෝන් එක ගෙවන්න ඕන ඒක විකුණලා. right? අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ hypothecation එක වැඩ කරන්නේ. දැන් TR එක trust receipt එක තමයි මේක හොඳම උදාහරණය. හරි? මෙතෙන්දී අර mortgage එකක් ඉච්චරම සාර්ථක නැහැ කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් housing loans වල කීයද loans වල මේ ලංකාවේ මේ අපි ගත්තොත් එහෙම මුගක් වෙලාවට අපි ඔය කස්ටමර්ස්ට අපි TR loans දෙනවා. TR loans දීලා අපි ඒවා control එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. හරි? සමහර banks TR loans ගන්නෙ නැහැ. සමහර banks TR loans ගන්නෙ නැහැ. අනිත් එක තමයි pledge. අනිත් එක තමයි pledge. මම තප්පරයක් දෙන්න මට කෝල් එකක් කරා ඒජන්ට් එක. තප්පරයක් දෙන්න. Yeah. Okay. 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 I mean, pledge එකක් කියන්නේ unlike a mortgage, this is a better than the other
securities දෙකටම වඩා හොඳයි pledge එක. pledge එකේදී කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ pledge loans දෙනවා ඇති customers ට. pledge එකේදී ගන්න අපි customer ගේ warehouse එකේ අපි බොට් එක තියෙනවා. කියලා ඒ warehouse එක අපි control කරනවා. ඒ කියන්නේ warehouse එකේ අපි ගෙලේ බෙද දානවා. අපි ගෙලේ බෙද දානවා. ඒ බෙද දාලා අපි කියනවා ඔයගලන්ට බඩු ගන්න ඕන නම් they have to inform the bank. They have to inform the bank. එතකොට අපි එක්කෙනෙක් යවලා ඒක ඉබ්බැරලා දෙනවා. ඒක කොච්චර බඩු එළියට ගන්නේ ඒවට සල්ලි ගෙවන්නත්. right? ඒක තමයි මේක pledge කියලා කියන්නේ. හැබැයි pledge එක අර දෙකට වඩා හොඳයි කියලා හිතනවා මේ export එක පැත්තෙන්. right? Bank of Sri Lanka People's Bank වගේ ඒව නම් හරියට pledge loans කරනවා. අපි නම් එච්චර ඒව කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ NDB කරනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. NDB කරනවාද කසන්? කරනවා සර් මේ දැන් ගොඩක් අඩුවෙන් කරන්නේ. ඔව්. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ඔයගොල්ලෝ තිබ්බෙත් දාලා ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා අරලා දෙනවා නේද? ඔව් සර්. right. okay. දැන් අඩුයි. දැන් ගොඩාක් හැමතැනම අඩුයි. හැම මේ එකකටත් යන්නේ නැතුව අපි කරන්නේ වෙනම property mortgage එකක් අරගෙන ඒකට facility එකක් create කරනවා. ඒක collateral දීලා facility එකක් create කරනවා. හරිද? ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. කොහොමද pledge එක එන්නේ කියලා මම මේක explain කරලා කිව්වා. TR එක ගැන කතා කළා. TR එක කියන්නේ legal document එක. එතෙන්දී it is signed by the importer. Importer කියනවා right. I agree to sell the goods which are owned by you. Which are owned by you. Right? මේ ඒගොල්ලන්ගේ බැංක් එකේ ඕනර්ෂිප් එකේ තියෙන goods ටික මම විකුණලා ගෙවන්න. අන්න ඒක තමයි TR එක කියන්නේ TR loan එක. හරි? The importer must hold the goods or the sale proceeds thereof in trust for the bank. එක්ක goods ටික තියාගන්න ඕනේ, එක්ක sale proceeds තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි ලොකු වැරද්දක් කරනවා banks ලොකු වැරද්දක් කරනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ TR loans දුන්නාට පස්සේ you have to visit the customer on a regular basis. Visit the customer on a regular basis. Right? ගොඩක් වෙලාවට මට වෙලා තියෙන දේවල් තමයි මම TR loans දීලා තියෙනවා. දීලා මේ මිනිස්සු බඩු විකුණලා අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. බඩු විකුණලා අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒක නවත්ත ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි you have to visit the customer. You have to visit the customer. මේක කොච්චර practical ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. right? අනික අර කස්ටමර් ගේ warehouse එකේ අපි තුමු ඩාල් මයිසූර් ඩාල් ඉම්පෝට් කරන කෙනෙක් කියලා. ඒතර එයා මයිසූර් ඩාල් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවා. එයා සම්පත් බැංක් එකකුත් කරනවා. NDB එකකුත් කරනවා. right? එක එක බැංක් වලින් එයා බිස්නස් කරනවා. ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් එකෙන් කරනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ගේන මයිසූර් ඩාල් එයා ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ එක තැනක වෙන්න පුළුවන්. එක ස්ටෝර් රූම් එකක. සමහර අයගේ ලොකු ස්ටෝර් රූම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ස්ටෝර් රූම් එක වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපිට මේ බාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හරි අමාරුයි. අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හරිම අමාරුයි. දැන් සමහර වෙලාවලට අපි බලනවා කස්ටමර්ගේ ඩිස්හොනස්ටි එකකින්ද මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා බඩේට් ක්ලියර් කරගෙන අපිට සල්ලි නොදී ඉන්න පුළුවන්. හරි අපිට සල්ලි නොදී ඉන්න පුළුවන්. In order to minimize the risk of loss,
the bank must closely monitor customers' limit positions. මේක හැමතිස්සෙම අපි limit positions බල monitor කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපි වැරදි මාර්ගයක යන්නේ. සාමාන්‍ය මම නම් TR loan එකක් දුන්නාම every 3 months at මම customer visit කරලා බලනවා. Service කරලා බලනවා. Right? Import facility products. There are 3 generic products in import facility. One is documented credit. Documented credit, you are in the the 3 generic. One is documented credit. One is documentary credit. A documentary credit tag can LC. LC current facility. Then structured post shipment finance. Pasu navagata kirim මූල්‍ය කරණය. පසු නැවගත කිරීම මූල්‍ය කරණය. නැවගත කළාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අනිත් එක තමයි shipping guarantees. Shipping guarantees. Shipping guarantees නේ බාණ්ඩ අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් නැතුව ක්ලියර් කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් shipping guarantee එකක් ගන්න. ඒ shipping guarantee අරගෙන කරන්න යන්නේ කිරි බැංකුවේ එක පැත්තක් කරලා බලලා අනිත් පැත්තට බලලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද shipping guarantees උත් එච්චරම සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට post shipment financing වලදී එකක් තියෙනවා loans against import, right? Loans against import, LAI. LAI කියන්නේ එතකොට මේ underlying goods වලට අපි loan එකක් දෙනවා. right? ඒකේ හොඳ එක තමයි clean import loan. හොඳ එක තමයි clean import loan. Clean import loan එකක් ඉදි කරන්නේ අපි customer මොනවා ගෙනාවත් අපිට කමක් නැහැ. අපි කරන්නේ වෙනම security ගන්නවා අරගෙන අපි CIL facility එකක් හදනවා. Clean import loan facility එකක් අපි හදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට customer ගේ එකක් අඩු එකක් වැඩි කියලා පස්සේ යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද වෙනම document වෙනම property එකක් තියෙනවා අපි ඒක mortgage කරනවා. අපි mortgage එකේ අරගෙන තියෙන mortgage එක ගන්න ඒක ප්‍රමාණය. right? Clean import loan තමයි දැන් ගොඩාක් customers ආයතා කරන්නේ. Shipping guarantee. Shipping guarantee shipping guarantees are used in the instances where goods arrive at the destination before shipping document. Shipping document again is goods error. And then අපිට බට් එක ක්ලියර් කරගන්න ඕන නම් එතකොට අපි නැත්නම් ඩෙමරේජ් ගෙවන්න වෙනවා. ඒකෙන් අපි ගන්නවා shipping guarantee එක. Shipping guarantees ඔයගලගේ බැංක්ස් වල ඉෂුව කරන්නේ branch එකෙන්ද නැත්නම් head office එකෙන්ද? Shipping guarantees. Head office. Right? Head office. Head office. Head office එකෙන් තමයි ගොඩක් ලාට shipping guarantees ඉෂුව කරන්නේ. මොකද branch වලට ඒක know how එකක් නැහැ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන මොකද්ද shipping guarantee එක කියන්නේ කියලා. Right? Finance for import collection items, finance for import collection bills. Apetindi financing options in non-DC back transfer. Non-DC back can collection bills. DC can LC. Non-LC can collection and open account yawage transaction. Ekedi ape godak nata ganne yath thamai nuisance collection. Ekata api kana supplier credit.
It is usance collection. Now, you must have heard about DA bills, DP bills. DP can documents against payment, DA can documents against acceptance. Now, when it comes to documents against acceptance, you have to pay on a future date. You have to pay on a future date. So there won't be any issues for that, right? I think a future date එකේදී ගෙවන්න වෙනකොට අර කස්ටමර්ට පුළුවන් ඉම්පෝර්ටර්ට පුළුවන් මේ බඩු ටික විකුණලා මේ ප්‍රොසීඩ්ස් වලින් අර බිල සෙටල් කරලා දාන්න පුළුවන් ෆියුචර් ඩේට් එකේ. හරිද? ඒක හැබැයි මේ එක එක්කෙනාගේ මූණ බලලා අපි දෙන්න බෑ. කොලැටරල් තියෙන විදිහට තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරි? අනික bankers acceptance on collection bills or evaluation. අපි මේක ඉගෙන ගමු. මේක තමයි users DA cycle එක. right? දැන් මම question එක අහන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මම විනාඩි දෙකක් දෙන්නම්. මේක 1 2 3 4 විදියට ගිහිල්ලා බලන්න කොහේ මොන විදියටද වෙන්නේ කියලා සම්මුතියක් දාගන්න මොන විදියටද වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න කොහොමද මේක යන්නේ කියන එක. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ between buyer and the seller they have to sign the commercial contract. ඊට පස්සේ ඔක්කොම commercial contract එක උඩ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ වෙන්නේ. දැන් 1 2 3 4 යන්න බලන්න. ඊළඟ ඉතින් කම්ප්ලීට් කරන්න. 7 8 9 10 හදන්න. බැලුවද? මේ import එකේ export එකේ commercial contract එක හැටියට මෙයා goods ටික number 2 shipment එක කරලා ඒක බාර දෙනවා එයාගේ බැංක් එකට remitting bank එකට. එතකොට remitting bank එක they will check the authenticity of the message and then send the collection to the collecting bank. Then the collecting bank will present the documents to the importer. Right? The importer has now agreed to pay on a future date. Importer has agreed to pay on a future date. Then බලමු දැන් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් මේක ඇරියම maturity date එකේදී මෙයා pay කරනවා. එයා pay කළාම මේ collecting bank එක කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ charges අඩු කරගෙන ඒ සල්ලි ටික දෙනවා remitting bank එකට. Deducting their charges. Right? Deducting their charges. ඊට පස්සේ remitting bank එක ඒ සල්ලි ටික දෙනවා export. On the due date, the importer's bank will get the importer's bank will get the money from the customer, and then they will send the money to remitting bank. Right? They have sent it to remitting bank. Right. It's a remitting bank. Remitting bank charges principal principal this charges principal right? මේක තමයි සාමාන්‍ය සිනාරියෝ.
evaluation කියන මොකද්ද? evaluation අර වගේමයි. හැබැයි එක වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මෙතන නම්බර 8 කියන්නේ නම්බර 7 දී කරන්නේ අපි ડોකියුමන්ට්ස් ටික දීලා අපි යාට කියනවා ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් අපිට දෙන්නේ කියලා. අපි ඒක පරිස්සමෙන් අරන් තියෙනවා. මොකද අපිට ඔන්ලයින් account එකට දාලා ගන්න පුළුවන්. මේකින්ද ඔය users correction එක හරි popular. හරි. දැන් evaluation එකේදී කරන්නේ මෙන්න මේ import එක bank එක Drawies bank will give an irrevocable undertaking. Evaluate කරනකොට කියන්නේ දැන් customer accept කරලා bill එක bank එකත් accept කරනවා. The bank will also accept the bill. So that they give an irrevocable undertaking to the importer, exporter, nothing to worry. Even if the customer doesn't pay, I will pay you. What else we want? අපිට හොඳටම හොඳයි නේ. අපිට හොඳටම හොඳයි. right? එතකොට on maturity date දැන් මේක ආවා අපි draft එක analyze කරලා remitting bank එකට කිව්වා. remitting bank එකට කැමති නම් ඒක principal ට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් maturity date එකේදී district එකකින් සල්ලි ගියා. maturity date එකේදී ඒ ගෙවුවාම අපේ charges අඩු කරලා limit වල දෙනවා. right? එතන මේක තමයි correction evaluation. right? invoice financing තව එක product එකක්. invoice financing තව එක product එකක් අපේ මේකේ තියෙනවා. right? ඔන්න NDB එහෙම NDB NTB banks කරනවා Bank of Ceylon DFCC කරනවා මම හිතන්නේ invoice financing. DFCC කරනවද? invoice financing චතුර හරියටම අයිඩියා ගන්න සර් ඒරියා එක ටච් වෙනවා ඒ DFCC කරන්නේ නැහැ. හැබැයි NDB නම් කරන බව මම දන්නවා. NDB NTB invoice financing කරනවා. right? invoice financing එකේදී කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. invoice discounting එකකින් දැන් මම example එකකින් මේක පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ලේසි වලට ගන්න. අපි කොහොමද කාගෙල්ස් සුපර් මාකට් එකට. හරි කේල්ස් සුපර් මාකට් එකට. hard supply කරනවා නිපුණ. අරලිය. right? So when they supply rice to the supermarket will pay them. Supermarket will pay them only after 2 months or 3 months. Immediately දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ 2 months විතර ඉල්ලනවා. 2 months වලට යනකම් දැන් කස්ටමර්ට විපුණ රයිස් කාර්යයට සල්ලි මදි. එයාගේ කැෂ් ෆ්ලෝ එක. ඉතින් එයා කරන්නේ අර එයාට හම්බෙච්ච ඉන්වොයිස් ටික එයා ගිහලා එයාගේ බැංක් එකට ගිහලා කියනවා I want to discount this invoices. And I want to discount this invoices. එතකොට අර අපේ organization එක මේ තියෙන පැත්ත තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කරන වැඩේ අරක ඩිස්කවුන්ට් කරලා කස්ටමර්ට සල්ලි දෙනවා. ඩිස්කවුන්ට් කරලා සල්ලි දෙනවා. හරි. අනේ ඒක තමයි invoice financing කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි invoice financing කියලා කියන්නේ.
usually 80 to 90% of the face value of invoice are financed, right? Seller remains responsible for managing the sales ledger by sending original invoices to the buyer, monitoring the receipt of funds, chasing late payment, right? Chasing late payments. On receipt of payment, the seller pays what is due to the bank, to the discounter, and ගෙවන්න නැති ඒවා තිබුණොත් අපිට චේස් කර කර යන්න වෙනවා. ඒක normally ඒක කරන්නේ අර කස්ටමර් අනිත්‍යයට කතා කරලා ඒක ගන්න. එහෙම ගත්තේ නැත්නම් අපිට තියෙන කස්ටමර් ඩෙබිට් කරලා දාන්න විතරයි. ඉතින් කස්ටමර් දන්නවා ඒකින්ද එයා පුළුවන් තරම් මාස් වෙනවා අරගන්න. right? Invoice financing. Make a put a ban invoice discounting. Make a කොහොමද කරන්න කියලා, right? මෙතනදී මේ එක රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක තමයි අර කස්ටමර් සල්ලි දුන්නේ නැත්තම් එන රිස්ක් එක, right? ඒක ඉතින් ඒ chance එක අරන් තමයි නැත්තම් වෙන්නේ අපිට ඉන්වොයිස් එක ෆයිනෑන්ස් කරලා on maturity එනකොට ලොකු මේ මොනවද ඒවට කියන්නේ මේ නීත්‍යානුකූල නොවන දේවල් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඉන්වොයිස් ෆයිනෑන්සින් ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ටින් සමහර කට්ටිය කරනවා, සමහර කට්ටිය කරන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේ බැරි වෙලාවත් ඉන්වොයිස් ෆයිනෑන්සින් එකේදී සල්ලි ගෙව්වේ නැත්නම් කස්ටමර් උදේ මොකද කරන්නේ? දැන් පොඩ මතක් කරන්න ආපු කියන බාන දැන් මේ ඉන්වොයිස් ඩිස්කවුන්ට් එකේ ගැන තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියන බාන. මොකද ඒක ට්‍රේඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හරි? තේරෙන්නේ නැත්නම් කියන්න මට. ඒතර අපි ඒක පැහැදිලි කරගන්න බලමු. In summary, අපි මේ ඔක්කොම 180 days equal or more than that, right? ඒතර අපි ට්‍රේඩ් වල අපි facility එකක් හදද්දී we'll have to be careful about the tenor, we'll have to be careful about the currency, payment, method of payment, and pre-shipment or post-shipment finance. Right? Okay. Any questions on this particular section? Any questions? Any questions? Yeah. Nama ඊගාව session එකට යනවා. ඒ ලොකු syllabus එකක් තියෙනවා මම cover කරගන්න. මේක පේනවද ඔයගලන්ට? Can you hear see this screen? Yes, sir. All right. Okay. Another very important thing we are going to learn, that is risk associated with international trade and documentary trade. Risk associated. මම කොහේ risk එකක් තියෙන හැමතිස්සෙම කියලා මොනවද මේ තියෙන risk මොනවද අපි කරන්න ඕන මොකද්ද කියලා අපි බලමු.
risk associated with international trade operations. I think I have told you last week, international trade operation is high risk, very high risk, because it's a short term, but the amount we are dealing are very high. And the other thing, the goods are being transported from one place to another place. Goods are being transported from one place to another place, right? Because of that, the risks are very high. Anything can happen during the voyage, right? And we have to see how we can mitigate the risk. In international trade, please understand, you can't eliminate the risk. Eliminate can අපිට risk නැති කරන්න බෑ. Risk නැති කරන්න බෑ. You can't eliminate it. But what you can do is you can mitigate. Mitigate කියන්නේ අවම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නම් අපිට බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරන්න බෑ. හරි අමාරුයි. ඉතින් හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්න වෙන්නේ හරි පරිස්සමෙන්. right? International trade කරන්නේ. When it comes to international trade operations, right? There, I can explain the risk in international trade operation with 4 S's. You know about the 5S method concept එකම දන්නවනේ අපි බැංකුව වල කරන්නේ. දැන් මේක 4S එකක් කියලා හදාගමු. මම මේ ලේසර් හදලා දෙන්නේ 4S. එකක් තමයි short term. It is short term. And it is self-liquidating. Self-liquidating in the sense, we bring goods into the country, then we resold it, and then we pay. We resell the goods, and then we'll pay. But we විකුණලා තමයි අපි ගෙවන්නේ. right? ඒකෙන්ද මේ බාණ්ඩ තමයි අපි එන්නේ. ඒ බාණ්ඩ self-liquidating. බාණ්ඩ වික්කාම සල්ලි එනවා. ඒ සල්ලි ටික අපේ බැංකුවේ අපේ ලෝන්ස් වලට දුන්නාම අපි ඒක කවර්. එහෙම නැත්නම් බාණ්ඩ ටික වික්කේ නැත්නම් බාණ්ඩ ටික තියෙනවා. ඒත් අපිට බාණ්ඩ ටික විකුණලා සල්ලි ටික රිකවර් කරගන්නත් පුළුවන්. right? අනික third S එක තමයි secured by the underlying goods. Secured by the underlying goods. හැමතිස්සෙම මේ බාණ්ඩ තියෙන්නේ. මේ underlying goods ඉඳ මේක secure ලා තියෙන්නේ. තම මේ ගත්තේ නැත්නම් විකුණනවා. මොකද බාණ්ඩ ටික තියෙනකොට බාණ්ඩ ටික විකුණනකොට අපිට පුළුවන් රිකවර් කරගන්න. right? Speedily completed. Speedily completed. ඒ කියන්නේ මේ වගේ transactions හරි ඉක්මනටම පොඩි කාලෙකදී මාසයයි දෙකයි ඒ කාලෙදී මේක transaction එක complete වෙලා යනවා. හරි. Now we'll see what are the risks involved in international trade operation. One is language and the culture. Language and the culture. Language and the culture කිව්වහම international trade වල වැඩි හරියක් භාවිතා වෙන්නේ English. LC කාරෙන්නේ English වලින් අපි ගොඩක් ප්‍රියයි. ඒතර English අපි කියන standard language in international trade කියලා. right? Standard language. However, that is not universal. There can be some other language also used. මම දන්නවා ගොඩාක් ලෝකෙ වැඩියෙන් භාවිතා වෙන්නේ LCs වලට. ඇත්තටම English වලටත් වැඩියෙන් දැන් යන්නේ Chinese. Well, China වල domestic LCs එහෙම ඔක්කොම transactions Chinese language. right? And you can
it is not universal. English is not universal. But there can be some other languages also. I have come across French LCs and documents. Right? A Bashava, yogi, Anika cultural differences and sensitivities, right, are equally likely to provide potential threats. Cultural differences. Country to country, sometimes there may be cultural differences. Right? ඒවා අපි බොහොම සංවේදී වෙන්න ඕන cultural differences. Legal issues. Legal issues, different legal systems in countries. For example, if you are dealing with Saudi Arabia, I am exporting. My buyer is in Saudi Arabia. Saudi Arabia. What is the language they are talking? Saudi guys. What is the language in Saudi? English is it? Come on, Lamai. Oh, common sense. What is the language in Saudi Arabia? දන්නේ නැද්ද? Oh, what is the language in France? Arabic. දැන් Arabic කිව්වේ France වලටද Saudi වලටද? No, Saudi. Saudi. Very good. Saudi Arabic language. Saudi Arabic language. France වල නම්? France වල නම් අපි French. We take Saudi Arabic language. French. Right? And yeah, France is French. Saudi, we will take Saudi as an example, Saudi Arabic language. And what is the legal system in Sri Lanka? What is the legal system in Sri Lanka? Commercial law and okay, legal system. Roman Dutch law and English law. And English law. Okay, kalau Martin. Saudi lo Martin legal system. Saudi lo Martin legal system. Ini Sharia law. Sharia law එක තමයි එහෙ තියෙන්නේ. Right? Then if we are exporting chicken to Saudi Arabia, can, no issue. Right? We open the LCs in English language and then we'll we'll send the goods and along with the documents, and it will be treated under Sharia law. Under Sharia law, right? Under Sharia law, any interest is haram. Interest, you can't take interest. Interest is no prohibited. We call it haram. Interest haram. Right? By minimum language, cultural legal system එකක් තියෙනවා. ඒ legal system එකට දැන් ලංකාවේ අපි ඕනම
ජාතික මසක් කනවා අපි ලංකාවේ මිනිස්සු. ඒ රටවල මිනිස්සු Arab countries වල ඒගොල්ලන් certain meat they won't eat. Certain meat they won't eat. Right? මම කියන්නේ නැහැ නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මොන කිව්වට. ඉතින් ඒවා අපිට බෑ legal system එකකින් cover කරගන්න. ඒකින්ද proper legal system එකක් හරිම වැදගත්. Right? Then the buyers and sellers. Buyers and sellers. The buyers and sellers two different countries and they have a bargaining power. Right? Whoever more powerful in bargaining, they will dictate the terms. Right? Then they have another issue, exchange rate and currency risk. Exchange rate and currency risk. Right? ඒකත් අපිට තියෙන එක ප්‍රශ්නයක්. Bargaining power, buyers and sellers again. Customs and practices, different customs, different practices. ඔක්කොම අපිට තියෙන risk තමයි. Then the financial risk. Financial risk. Always the buyer is trying to defer the payment. Buyer is trying to defer the payment. Then ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන්වල උනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි බක්ලන් වදන්න දෙයක් තමයි අපි ඔෆිසර්ස් වල යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් තව කට්ටිය ඉන්නවා ලෝන්ස් ගන්න. ලෝන් එක ගත්තට පස්සේ ලෝන් එක ගන්නවා කියන්නේ පොලියට සල්ලි ගත්තට පස්සේ පඩි දවසේ වෙනකොට ඒ මෑන්ව හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ බ්‍රාන්චස් වගේ නැහැංගෙන්න නැහැ. අපේ 300ක් විතර සෙනගෙන්න ඉන්න බැංකුවක 300ක් විතර සෙනගෙන්න බැංකුවක අර මිනිස්සුව හොයාගන්නවත් නැහැ. එතන මිනිහා මාරු වෙනවා. නේද? අනිත් එක ලෝන් එකක් ගහපු මිනිහෙක්ගේ තියෙන the main concern. What is the main concern? What is the main concern if you are taken a loan? Loan එකක් ගත්ත මිනිහට තියෙන ලොකුම concern එක මොකක්ද? කියන්න බලන්න. To defer the payment. To defer the payment. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ගෙවන එක පරක්කු කරන්න ඕන. එච්චර ඒක නේද ඕනේ ඒකට. දැන් ලෝන් එකක් ගත්ත කෙනෙක්ට ඕනේ පුළුවන් තරම් ගෙවන එක පරක්කු කරන්න. අපි යාළුවෝ උනත් අපිට අමාරුයි ලෝන් එකක් අපිට දුන්නාට පස්සේ අතමාරුවක් දුන්නාට පස්සේ ගන්න. මොකද යාට ඕන දාස් පුළුවන් තරම් පරක්කු කරන්න. අපි ලෝන් එක දුන්නේ කනට ඕනේ immediately ගන්න. ඉතින් ඕකත් එක රිස්ක් එකක් financial risk එක. Another one is number 5 is credit risk. Credit risk. The risk under different payment methods. Right? The rule of bank guarantees to mitigate the bias against this risk. අපි the bank guarantee කරගෙන මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ main concern එක the risk under different payment methods. Risk under different payment methods. Right? Then transport risk. ඒකත් risk එකක්. දැන් අන්තිම වල මුළු ජීවිතේම risk එකක් තමයි අපිට. Right? Transport risk. What do you think about it? Transport risk. The transport risk එක cover කරන්න මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? මේක mitigate කරන්න. You can eliminate. To mitigate the transport risk, what action you can take? ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. appropriate insurance එක. appropriate insurance එක කරගෙන මේක කවර් කරගන්න පුළුවන්. අපි international trade වල කරන්නේ මේක. ඒ transport risk එක අපි කරන්නේ insurance coverage එකක් අරගෙන. right? by බලමු තියෙන common risk trade වල තියෙන common risk මොනවද කියලා. මේ risk අපි identify කරගන්න ඕන. identify කරගත්තොත් තමයි කසන් එහෙම නැත්නම් මේ ඊයේ පාර අපු කට්ටිය ඉන්නවද මේ මදුෂානියම ඉන්නවද තාම ක්ලාස් එකේ මේ පාර? ඔව් සර් ඉන්නවා. ඉන්නව නේද? සද්ද නැහැ. ඉතින් ඒකද බැලුවේ the common risk මොනවද තියෙන trade operations වල. sovereign and regulatory risk. sovereign risk කියන්නේ country risk එක. sovereign risk කියන්නේ country risk එක. දැන් country risk එක කියන්නේ මේක කියන්න තියෙන හොඳම උදාහරණේ මේක කතා කරන්න දැන් තියෙන ලංකාව ගන්න. ලංකාව. right? ලංකාවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ දැන් import export trade එකට? sudden impose foreign payment restrictions. දැන් අපේ තියෙනවා නේද මේ සෙල්ලමක් තියෙනවා නේද? අපේ foreign payment restrictions ඇවිල්ලා තියෙනවා. due to the government policies. right? අපිට ඕනේ තරම් LC එකක් පේ කරන්නත් බෑ. ඩොලර්ස් නෑ. කලෙක්ෂන් නම් යන්නෙම නෑ. right? එතකොට ඒක රිස්ක් එකක් නේද? දැන් අනිත් පැත්තෙන් කස්ටමර්ට සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒක රිස්ක් එක. exchange control එක රටේ නැති නීති දානවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි වෙන රටක් එක ඩීල් කරද්දී අපි හරියටම ඒ රටේ exchange control නීති තියෙනවා නම් exchange control නීති තියෙනවා නම් ඒ රටෙන් සල්ලි ගන්න ටිකක් අමාරුයි. right? ඒ රටෙන් සල්ලි ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒවා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් එක යනකොට. tariff and quota restrictions. දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් අපේ දැන් ලංකාවේ දැන් තියෙනවා. අපේ ඉකොනොමික් එක. දැන් බලන්න tariff and quota restrictions මේක අපිට කොහෙන්ද ලැබුණේ? ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද? මොකද්ද මේ GSP plus කියලා අහලා තියෙනවද? මම ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒක අහලා තියෙනවද GSP plus කියන ඒවා? ඔව් සර්. අහලා තියෙනව නේද? එතකොට GSP දැන් මේ දවස්වල මොකක්ද උනේ? දැන් කියන්න මම පත්තරයක් නෑනේ දැන් බලන්න. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් TV එකේ බලුවා නම් ලබන මේ ගිය සුමානේ මොකද උනේ? ගිය සුමානේ අපේ GSP plus ගැන මොනවද කියා කතාව. කැන්සල් කරන්න තීරණයක් අරගෙන තිබ්බා. අන්න කැන්සල් කරන්න තීරණයක් අරන් තිබ්බා. කැන්සල් කරන්න අරගෙන තීරණයක් අරන් තිබ්බොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? යුරෝපා අයිති රටවලට එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී සර් අපිට හම්බෙන බදු සහනය අපිට දෙන බදු සහන නැති වෙනවා. බදු සහන නැති වුණා කියවන්නේ මොකද වෙන්නේ? අපේ බඩුවල ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනව නේද? ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට ඉන්නවා කම්පිටිටර්ස් ඉන්නවා. ඉන්දියාවේ ඉන්නවා. ඉන්දියාවටත් වැඩි ඉන්නවා මේ පාකිස්තානේ, බංග්ලාදේශේ, වියට්නාම්. ඔය තුන අපිට ලොකුම හෙඩෙක් එක. හරිද? දැන් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බඩු ඒගොල්ලන්ට GSP තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ බඩු අපිට වඩා ලාභයි. එකම ෂර්ට් එක වියට්නාමෙන් ගහන එක ලාභයි අපිට වඩා. එවනම් මිනිස්සු යන්නේ කොහකටද? වියට්නාම් ෂර්ට් එක. එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක. right? Van Heusen බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්
ලංකාවේ ගහනවා shares values in shares ඒ වගේම පිටට ඔය hardwood කැලි ඇල්ලලා තියෙනවා හරිද මේ වෙන වෙන අපිට අන්තිමේට වෙන්නේ මොනවද එන්න අපිට මේ restrictions අයින් වුණාම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අපිට පටවල hardwood කැලි ටිකක් විතරයි එන්නේ දෙදි වලට එහෙම වැඩියෙන් බදු ගහන්න අපිට අර වියට්නාමත් එක්ක මේ ෆයිට් කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් අපිට පාඩු වෙනවා. ඒක රිස්ක් එකක්. right? එතකොට import export prohibitions එනවා. ඒ කියන්නේ export or import licensing license ගන්න ඕන. license ගන්න නැතුව අපිට ඒක යවන්න බෑ. නේද? trade embargoes එනවා. trade embargoes කියන්නේ trade මේ රටවලත් එක්ක අපිට ගනුදෙනු කරන්න තහනම් කියලා. මේ විශේෂයෙන්ම ඉරාන් එකත් එක්ක අපිට ඕපන්ලි වැඩ කරන්න බෑ. හේතුව අපි ඉරාන් වලින් තෙල් ගන්නවා නම් අපිට බිල සැකේ කරන්න වෙන්නේ ඉරාන් වලට. ඒතර ඩොලර්ස් වලින් පේමන්ට් එක කරනවා. ඉරාන් වලින් ගත්ත තෙල් වලට ඩොලර්ස් වලින් පේමන්ට් එක කරා නම් ඒ පේමන්ට් එක ඇමරිකා නිව්යෝක් වලදී ක්ලියරින් එකේදී ඒක බ්ලොක් කරනවා. අපේ ලොකු ඉෂයක් එන්නේ. ඒකින්දම තමයි අපේ ලංකාව වගේ රටවල තෙල් ගන්නකොට සිංගප්පූරු හරහා ගන්නෙ. අපි බෙදා මේ ගෙවන්නේ සිංගප්පූරු කම්පැනි එකට. right Singapore based company එකෙන් තමයි අපි තෙල් ටික ගන්නෙ. හරි? ඒකට හේතුව ඉරාන් එක්ක කිසිම ගනුදෙනුවක් කිරීමක් තියෙන්නේ බෑ. right? Anti-dumping legislation. සමහර countries තියෙන ඕනම කුණු ගඩක් අරගෙන අපි ඩම් කරනවා. තවත් සමහර රටවල් තියෙනවා they have anti-dumping legislations. When you have anti-dumping legislations, then you can't bring any garbage to the country. Whereas we are trying to get any garbage, and then our country has become a dumping yard. Right? ඒ වගේම තමයි සමහර රටවල report කරනකොට ඒ රටේ anti-dumping legislations තියෙනවද? ඒ ඔක්කොම හොයන්න ඕන නැත්නම් අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති වෙනවා. Right? Inadequate foreign exchange reserves. ඒකත් ලංකාවේ දැන් තියෙනවා. මේ කියන ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ වෙනකොට ලංකාව ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් මාකට් එකේ බොහොම අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් මාකට් එකේ බොහොම අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. ලංකාවේ දැන්ට අපිට සල්ලි තියෙන්නේ foreign exchange තියෙන්නේ තව ඉස්සරහට මාස 3කට ඉම්පෝට්ස් වලට විතරයි තියෙන්නේ. right? මේ ඒකෙන්ද අපි ඒක බොහොම පරිස්සම් කරගෙන වැඩ කරගත්ත යුතු කාලයක තමයි අපි දැන් ඉඳලා foreign exchange risk. right? foreign exchange risk. මේක අධිකට යනවා අපි කතා කරන්න 250 මම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ මේක ඉවර කරලා අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගමුද? එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් එකක් අරගෙන එන විනාඩි 5ක 10ක බ්‍රේක් එකක් අරගෙන අපි ඊටු ටිකට යනවා. මේ 4 hour ක්ලාස් එකක් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බ්‍රේක් එකක් ඕන. දැන් ගන්නවද නැත්නම් මේ සෙෂන් එකත් ඉවර කරලාම ගන්නවද?
කියන්න ඔගන්ට ඕන එක මම රෙඩි ඕන එකට මේ සෙෂන් එක ඉවර කළ ගමු නේද? මේ සෙෂන් එක ඉවර කළා ගමු හරි එතකොට foreign exchange risk එක තියෙනවා the trade is always at the mercy of exchange rate fluctuations due to various political economic and even purely speculative reasons. Now, even in Sri Lanka, we have this thing at the moment. Our foreign exchange rates are fluctuating like hell. It's going up and down, right? So there is a risk. So by the time when you open a LC, if the what do you call the rates? If the rate was 195, and by the time you receive the documents, it may have gone up to 202. එතකොට $1 එකකින් $1 එකකට අපි කොච්චර යනවද? රුපියල් 7ක විතර වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 7ක වෙන්න පුළුවන්. $1 එකකට. right? ඉතින් එතකොට අපිට වැඩියෙන් ගෙවන්න වෙනවා. එතන වැඩියෙන් රුපීස් ඕන. ඔය ඔක්කොම අපේ රටවල තියෙනවා. මේ රිස්ක් ටික නම් ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකාව උදාහරණයක් ගත්තා නම් ඔක්කොම ටික කතා කරන්න පුළුවන්. Then the local currency can wipe out the entire profit. දැන් අපිට එන්න තියෙන profit එක මේකෙන් local currencies වලින් wipe off වෙනවා. Also interest rate risk due to floating rate loans. Right? So all these things comes to foreign exchange risk. Bank risk. Financial instability or poor creditworthiness of banks. Right? That's very important. And delay in making payments to correspondent banks. Delay in making payments to correspondent bank. Right? ඒකත් දැන් ලංකාවේ තියෙනවා. අන්තිම බලනකොට ලංකාව දැන් තනිකර රිස්ක් එකක් වෙනවා. දැන් payments අපි short list කරලා එක තමයි ගන්නේ. There's a delay. Being domiciled in a country notorious for forex restrictions and classified as high risk. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕන සමහර countries are notorious forex deals වලට. අපි ඒ countries අවුල් කරගන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ legal risk. Dispute settlement, legal policies, injunction orders against payment. A risk එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට dealing with seller who is not known. Know who can be even more important than know how. When you are dealing with sellers, right, not your customer, the other party, right, first thing you have to check is KYC of that particular customer, right? අපි ඒතර customer කෙනෙක්ගෙන් මොනවද අපි හොයන්නේ business එක කරන්න ඉස්සලා customer එක මොකද්ද බලන්නේ හැමතිස්සෙම අපි බලන්නේ අපි ඒක දැන් banks වල 2007 වල ඉඳන් ඒක මේක අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා current account එක හරිය ඕන එකක් ට්‍රිප් එක සර් ට්‍රිප් එකද ඔව් නෑ
වඩා අපි මොකද ට්‍රිප් එකක් අපිට ඕන වෙනවා මේක කරගන්න. අපේ කස්ටමර් ගැන දැනගන්න. අපි ඒකට කියනවා KYC කියලා. ඔයගොල්ලෝ කරනව නේද KYC? Know your customer. Right? Know your customer is very important. Right? ඒකින්ද තමයි මම කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකේදී ගොඩක් වැදගත්. Know who can be even more important than know how. You may be not knowing or you may be thorough with what you have to do. හැබැයි කරන්න තියෙන දේ මොකක්ද කියලා හරියට දැනගන්නට වැඩිය ඉම්පෝටන්ට් මං කායකද මේ බිස්නස් කරන්න කියන එක. Know who is better than or it can be even more important than know who. Right? I'm sorry, know how. කොහොමද කරන්න කියන එක. වඩා know who කියන එක important. Right? Then payment for non-existent or worthless goods against presentation of falsified documents. Present payment for non-existent. බාණ්ඩයක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ අරපු බොරුවට සෙට් කරගෙන බයර් සෙලර් දෙන්න එකතු වෙලා ලස්සන බැංකුවකට ගේම් එකක් දෙනවා. අමාට බැංකුවෙන් බරු ගිහලා කස්ටමර්ට යන්නේත් නැහැ. ගොඩාක් මේක වෙනවා මේ බල්ක් කාගෝ වලදී. බල්ක් කාගෝ වලදී non-existent goods වෙනවා. Then forge document return. LCs forge කරලා වෙනවා. අවසන් කරලා දෙන්න කොහොම forge. Right? Then insurance fraud. Over insurance. The goods value is only $10,000. They have insured for $15,000. ඒ කරන්නේ purposely. ඊට පස්සේ අර goods එකේ damage දානවා. Right? ඒක damage නැහැ. අරනවා. අරලා දානවා claim එක. claim එක දාන්නේ ලොකු ගානකට. අරගේ මාසයකට එන්නේ. ඒ වගේ ඉන්ෂුරන්ස් වල හරියට වෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් නේම් දාගන්න ඒවා. අපි මේ බලන්න ඕන කොහොමද මුදම නැති දෙයක් තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ෆ්‍රෝඩ් එකේදී බලන්න ඕන දාන්නේ වටිනාකමට හරියන විදිහටද මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක කරලා තියෙන්නේ කියන එක. charter party frauds. Charter party frauds කියන්නේ they have hired a ship, charter right? Hiring of a ship. We have to hire certain ships for long transport. ඒක වෙනවා මෙන්න වගේ අවස්ථාවලදී cement, sugar, oil වගේ දේවල්දී අපි කෙලින්ම charter කරනවා ship එක. So that means the entire ship is for me. Entire ship is for me and for my goods. Nobody else. Right? Never on kuliයට අරන් තියෙන්නේ. කුලියට ගත් නැවක. ඉතින් එතකොටත් අපිට එක risk ಜಾති එන්න පුළුවන්. Right? Then cargo theft. Cargo theft නම් හරියට වෙනවා බාණ්ඩ හොරකම් කිරීම. බාණ්ඩ හොරකම් කිරීමත් අපිට fraud දෙයක් හැටියට කරන්න පුළුවන්. under fraud අපිට දාන්න පුළුවන්. right? එතකොට piracy කියන්නේ මුහුදු වංකොල්ල කියන්නේ. ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බැංක් එකකින් කරන මේ transaction වල වෙන වන්දි පූර්ණයක් කියලා. right?
Somalian guerrillas lagi. Somalian guerrillas lagi. එනකොට piracy තියෙනවා. එතකොට අපි ඒවට අවශ්‍ය insurance අපි අරගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට ලොස්යක් එනවා. right? ඒකමයි මම ඔබට දෙන golden rule තමයි if the deal looks too good to be true, it probably can be a fraud. It probably can be a fraud. If the deal looks too good, right? I'm going to ළමයින්ට කියන එක තමයි හැමතිස්සෙම කතා කරනකොට කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක හොඳට පරිස්සමෙන් කතා කරන්න. එමියා පොඩ්ඩක් පොලෑට් වෙලා right? ඒ දේවල්දී හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. හොඳට කතා කරලා මේ ලාභෙට මේ එනවා කියනවා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒක බලනවා මේ ඩීල් එක හොඳට. හොඳයිද කියලා. right? එහෙම නැත්නම් දැක්කම මේ ඩීල් එක ගැන දුවන්න. right? DC fraud prevention. කොහොමද අපි fraud එක prevent කරගන්න පුළුවන් LC එක? Check the integrity, financial standing of the exporter or the middleman. Right? Remember the in DC operations, all parties deal in documents and not in goods. Right? The goods should be readily saleable. අපි මේ handle කරන goods අපි ටංගල් හදිස්සියක් වුණොත් බැංකුවට විකුණලා සල්ලි කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right? Check market prices, never be too greedy. හැමතිස්සෙම market prices check කරලා බලන්න. Never be too greedy. right? Ensure that exporter uses reliable shipping lines. The conference line, regular lines are reliable. අනිත් ඒවා ලොකු වංචාවක් රෝඩාවල් වෙනවා. හරිද? ඒකම ask for inspection certificate from independent parties as specified by UCP. UCP inspection certificate එනකොට independent party එකකින් ගන්නවා. නැත්නම් අරමිනියා කිව්වොත් එමය බය importation එක ඕනේ කියලා එහෙම නැත්නම් inspection certificate එක ඕනේ කියලා එයා කාගෙන් හරි කරලා දානවා. හරි? Avoid shipping guarantees as much as possible. Avoid shipping guarantees as much as possible. ඒකත් පුළුවන් තරම් අපි avoid කරන්න ඕන. ඒකට හේතුව shipping guarantee එක කියන්නේ තවත් ලෙඩ ගොඩක්. හරි? export එක පැත්තෙන් අපි වල export එක පැත්තෙන් import එක පැත්තෙන් නෙවෙයි export එක පැත්තෙන් කොහොමද? ඒකේ අර වගේම check the integrity, financial standing of the importer. Very important. දෙපැත්තම බලනවා නම් හරි. Right? Banks should carefully scrutinize whether the DC is workable. Right? Then the exporter will be able to comply with the terms and conditions of the DC. අපේ LCA කරියාව ඒක exporter
he should be able to comply with terms and conditions of the DC. Right? Ensure no ambiguous terms conditions. Ensure no ambiguous terms conditions. Use reliable forwarding agent. Always. Right? Avoid granting excessive trade period or limit to the buyer. Buyers at own Tevada limits in the end. Right? Okay. Risk to the issuing bank. Issuing bank is insolvency of the applicant. Right? If it is under LC, then we have to pay. Then fraud, sovereign and regulatory risk. Right? Then the goods may be damaged or lost in transit. Issuing bank to ensure that the goods are property. The goods may be damaged or lost in transit. Issuing bank to ensure that the goods are properly insured. Insure කරන්න නැත්නම් අපිට issuing bank එකට issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. Whether when we open the LC, we open the LC on behalf of the customer. On behalf of the customer. Risk to the applicant, importer, non-delivery of goods, fraud risk, short shipment of inferior. Right? Short shipment of inferior goods. අපි ඒකත් බලන්න ඕනේ. දෙයක්. ඒක උගම් බඩු භාගයටත් එවන්නත් පුළුවන්. Right? නැත්නම් inferior goods එවන්නත්. Shipping guarantees ඕනට ගන්න එපා. අපි වෙනතරම් discourage කරන්න. Right. Picture එක තියෙනවද? මේක සෑහෙන තියෙනවා. අපි පොඩි මේකක් ගමු තමයි උගුරත් එක්ක විදෙනවා. හරි අමාරුයි මේ. Yesterday also I had 4 hours, 8 hours non-stop talking. So my entire throat is paining. So now the time is 15:37. Shall we come back at 3:15? විනාඩි 8කින් right? විනාඩි 8කින් අපි ලක් ගාලා මෙතෙන් දෙමු. එල පටන් අරගෙන ඉතුරු ටික යන්න. Right? Okay. දැන් මේකෙන් පස්සේ නවතින්න එපා. Just you also can grab a cup of tea. ගෙදර ඉන්නවා නම් tea එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. වාඩිලා අපි ඒක බිබි ඉතුරු ටික කතා කරනවා. The risk mitigation of importer. Right? Now when it comes to the importer, now we'll see how we can mitigate the risk of the importer. You have to deal with sellers with sound reputation and a track record. That's very important. Right? Again, KYC and KYCC. Know your customer and know your customer's customer. Right? Between the buyer and the seller, when you are at your branch staff, when a customer comes, right, when he says he wants to import certain goods, right? He wants to import certain goods. Can you help me? එහෙමනේ අහන්නේ. සර්ලට පුළුවන් අපිට උදව් කරන්න. එතකොට අපි එයාට කියන්න ඕනේ, okay, මේක risky area එකක්. මේ පැත්තේ you have to you can't eliminate the risk. Certain risks are there, but anyway you can mitigate the risk. Now, one thing what you can do is when you are dealing with sellers, deal with only sound reputation. For sellers with sound reputation.
ඒක යාට කියන්න යනවා. එහා පැත්තේ ඉන්නේ කට්ටිය කවුද? ඕන තරම් හොර කට්ටියකට අහු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලාභෙට ගිහිල්ලා අපිට පාඩුවෙන් දෙන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ request for performance guarantee to avoid non-performance risk. You can request for performance guarantee to avoid non-performance risk. Right? මේ හැම එකම ඔයගලන්ගේ customers එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් දේවල්. Agree on more secured payment methods. You have to advise them. Don't go for advance payment and all. Right? Agree on more secured payment method, which is favorable to the importer. One is LC, other one is open account. Right? We'll have to tell these people. Then buy and sell in the same currency to minimize forex risk. Buy and sell in the same currency. We always have to go. Nobody in this world is using Sri Lanka rupees. So because of that, we have to have a cross currency. Europe, most of the countries, they are using same currency. That is euro, right? So your forex risk is minimized. Then forward contract. Forward contracts na Lanka karno. About then, because of the high volatility of the currency, most of the banks are not doing forward contracts. Ensure sufficient insurance cover for transport risk, right? Ensure sufficient insurance cover against transit risk or transport risk. Risk to exporter, failure to comply with credit conditions. If the exporter has not complied with the credit condition, that means as per the LC, they have to prepare the goods and send. If they have not done that, then there's a risk. They might not get the money from the importer. They might quote discrepancies and they might not receive the money, right? Then failure of or delays in payment from the issuing bank. Bank and countries. Bank and countries, right? Bank and countries. Legal risk. That also they have to be careful. Legal risk with the counterparty. Risk to the advising bank. When we advise LC, as the advising bank, the most important thing is verifying the authenticity of the make element. Skip karana because this is more for trade guys, right? Ogula branch again, branch again, make a give the mix up, again the make a mix karna. When they make a important. If you are a branch manager, is Dilshani is back or Tamil? Tamil. Dilshani again, may area important measures to be followed by regional relationship managers or trade managers or branch managers when you grant facilities to your customers. Right? One is double financing. Other one is accommodation finance. Right? From branches, Ogulloi, the trade finance managers like the good number, they have to work together.
They have to work together to ensure that facilities reflect actual business requirements. Right? And trade finance period should match with the trade cycle of the customer. Very important. If you are giving any facilities, or pre-shipment or post-shipment facilities, it has to match with the trade cycle of the customer. A lot of customers come to you and tell, look, commercial bank is giving me what do you call it, packing trade facilities for 120 days. NDB is giving me facilities only for 60 days. No, you match to 120 days, otherwise I'm going to commercial bank. So if you can't match it, the customer's trade cycle is only 60 days. So what NDB bank is doing is correct. You have to match it with the trade cycle. අපි අර කස්ටමර්ට බිස්නස් එක තියාගන්න ඕනින්ද අපි බලෙන් යනවා 120 days දෙනවා. ඒ වෙනකොට කස්ටමර් බඩු විකුණලා සල්ලි අරගෙන ඊට පස්සේ වෙන එකකට රෝල් කරනවා. අපේ ලෝන් එක සෙටල් කරන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙන්නේ. තව 2 months තියෙනවානේ. තව 2 months එයා රෝල් කරනවා. රෝල් එක වැරදුනොත් අපේ එකට දෙයන්ගෙන් පිටයි. right? ඒකෙන්ද හැමතිස්සම අපේ ඉන්න ඕන we have to stick to trade cycle of the customer. ඒකයි මම කිය trade cycle එක හරි important කියලා. Carefully monitor requests for drastic increases within a short period of time. Customer ಎಲ್ಲ facility ගන්න ඇවිල්ලා මේකද ඕනම customer කෙනෙක්ට පොදුයි. සැරෙන් සැරේ increases ඉල්ලනවා. You have to be careful. He is up to something, right? Except transport documents issued by known parties. Transport documents same known parties will issue කරලා තියෙනවා. Adopt a common sense approach. Common sense approach to ensure that they are financing viable commercial transactions. The last one is very important. I like it. Adopt a common sense approach. Trade is not a big thing, right? Only thing you have to use your common sense. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරන්න වැඩේ හරියන්නේ. මේ common sense approach එක ගන්න නැතුව අපි කරන්න ගියොත් අපිට මේක පාඩුනවා. Right? But you have to think of that. Then accommodation finance. Accommodation finance, where there is no underlying transaction to which the trade documents purport to relate. Most common frauds involved in non-existent cargoes of sugar, oil, fertilizer. Accommodation finance again, hema documents උත් නැහැ. goods මාරු වෙලත් නැහැ. හොර documents වලට යන්නේ. මේවා වැඩි හරයක් වෙන්නේ මේ sugar, oil, fertilizer transactions. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් branches වල customers ලා මේ level එකේ කට්ටිය නැහැ. Then accommodation finance. Accommodation finance means, in the sense, customer dealing in goods outside its normal course of business. Customer dealing in goods outside its normal course of business. You have to be careful, right? Because if a customer, his trade transactions, whatever the business he is doing, we'll see he is a brush manufacturer. Paint brushes, right? And roller brushes. House painting වලට ගන්න ඒවා තියෙන්නේ. 2 inch, 5 inch, 1 inch, 6 inch එකක brushes තියෙන්නේ. It's a brush manufacturer. But if he is going to deal with some other things, spare parts and all those things, right? Then you have to be careful.
again, his normal course of business is a brush manufacturer. I think you understand what I am telling, right? But if he is trying to deal with some other areas which is not relevant or not related to his line of business, you have to be careful. Entering into transactions on abnormal terms, long usage period. Normally, in trade, we mention it's a short term, maximum 60 days, 90 days. But if he wants to open LC with 180 days validity, then you have to be careful, right? Price of goods not in line with market price. Price of goods not in line with market price. How can we check the market price? සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකකින් බලනවා නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ ඇප්ලිකේෂන් අරන් යවන්නේ ට්‍රේඩ් එකට ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මේවා කොහොමද බලන්න පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එකද කියලා අද ගන්න ළඟින්වත් යනවාද කියලා go to Google ඔයගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන Google ගිහලා ගෙවනවා අපි ඉම්පෝර්ට් කරනවා पेन ब्रशेस होना केंदी पेन ब्रशेस होना केंदी या इंपोर्ट करना एक तमें आगे या इंपोर्ट करने दालती है राइट तो ना अभी तो गूगल के तो गीला गहला बांड बोला व्हाट्स द लेटेस्ट प्राइस किला ऐसा नोट अगला प्राइस है नो අපිට බලන්න දැන් යා අපිට දීලා තියෙන ප්‍රයිස් එකත් ඒකමද කියලා. රයිට්. ඊට අඩු ගන්න ඒකම නෙමෙයි ඊට කිට්ටුද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. රයිට්. Simple law, no shipping documents. Simple law, no shipping documents. Drafts are always round figures. Drafts, round figures. You are understanding, right? And pay more attention when the company's sales turnover is less than the company's trade turnover. Another issue. Right? Company's sales turnover is less than the company's trade turnover. Trade turnover is very easy. But sales turnover is something wrong somewhere. Right? Trade with lesser developed countries. If your customer is dealing with lesser developed countries like African countries, then you have to be careful. You have to warn them. Right? The last one is double financing. Don't get caught to this double financing. A company obtaining trade finance from 2 or more banks for the same trade transactions. Make a good dang widow. එකම trade transaction එකට facilities දෙකක් right අරගෙන කනුව තියලා මාරු වෙනවා. For example, I make an example again. Importer opens side DC through Bank A for the import of raw materials. If the import bank A, he opens a LC to import raw materials. Right? Then Bank A pays under DC and provide post-shipment finance to importer for 120 days against TR. The goods comes, then Bank A will give a 120 days TR facility to the importer and release the goods. The importer uses raw materials for manufacturer final product. එතකොට දැන් අපි මේ pre-shipment finance එකක් දීලා තියෙන්නේ exporter. එතන exporter කරන්නේ ඒ raw materials ටික අරගෙන එයා final product එක හදනවා. හදලා මෙයා කරන්නේ he took about 30 days to finish the manufacturing. After that, now he has a pre-shipment finance taken from his bank. ඒක නම් ගෙවන්න ඕන. මෙයා කට්ටකමට යනවා. He goes to the bank B.
බෑන්ක් B එකට ගිහිල්ලා එනවා දීලා කියනවා මට මේක negotiate කරලා දෙන්න එහෙම නැත්නම් මේක collection යවන්න. ඒතර මෙයා බෑන්ක් B එකෙන් මේ ඒක ෆයිනෑන්ස් කරලා ගන්නවා. බෑන්ක් B එකට ෆයිනෑන්ස් කරලා ගන්නවා. දැන් එතකොට එකම බඩුනේ we open they will see we got down the raw materials and we, raw materials here තමයි දුන්නේ manufacturing වලට, right, and our packing trade loan is outstanding. So when we receive the export order, export documents, then we will settle all the outstanding once we receive the money. The make up any because the money will go to some other bank, that is bank B. Right? මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වළක්වා ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ. Right? Okay. ඒකෙන් තමයි අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම trade finance managers at එක you have to visit your customers to get an understanding, and those visits should be regular visits. Right? Okay. Any questions on that? Any questions on risk? Janaban? Any questions on risk? If not, I will go for the other one. How many people we have? Archani, Chatra, Achini, Odishani, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Oh. Now we are going to another new topic. I have two, this one and then one more. Both are important ones, right? Usage of bank guarantees in international trade. Usage of bank guarantees in international trade, right? Right. Bank guarantees, you all know. Ogla bank guarantees branch එකෙන් අරනවද? ඒකත් head office එකෙන්ද කරන්නේ? Bank guarantees head office එකෙන්ද කරන්නේ branches වලින්ද? head office එකෙන්. ඒකත් head office එකෙන් කරන්නේ. ඔව්. ඔය අරගෙන scan කරලා යවනවද? ඔව් sir. Right. Then what about DFCC? Chatra? Right. Chatra is from credit card. Yes, Some sir. money? Some money? Your branch operations. Is she there? State Bank of India? Modishani? Head office, sir, from the head office. Right? Head office in Karan. Right. Anyway, let's have a small understanding. I'll give you some overview of bank guarantees. Right? Now, in today's globalized economy, it is very, very hard to imagine any business around the world without a guarantee. Everything is revolving on guarantees because
very well we know now, the buyer and seller are not known to each other. So it is always better to have a guarantee for their transactions, right? Normally, according to the calculations, it says it is estimated that aggregate value of guarantees in the range of hundreds of billions of US dollars in a year. Hundreds of billions of US dollars. You can imagine how this guarantee industry, right? Why we are asking these guarantees is, for example, that customers will come to you and ask for a guarantee if they are involved in what do you call this construction field. If they are setting up a building, if somebody else is setting up a building, and this guy is a contractor and he wants to bid for it. Normally, the big companies they will open bids to construct their building, 5 stories, 6 stories building, right? So the first thing what they do is when issue a bid bond. If you are putting a bid, then you have to support it with a bid bond, right? Now, normally these bonds and guarantees, right, are a common feature of many capital and construction projects, right? As well as in contracts for supply of goods. Supply of goods also the same thing. These guarantees plays a major role. Now, we took one example, that is construction field. Another example I can take, CWE. CWE wants to import Mysore dal, right? They want to import Mysore dal. 50 tons Mysore dal. එතකොට 50 tons Mysore dal import කරනකොට they want to call bids, right? Bids call කරලා ඒගොල්ලෝ කියනවා like you come and give your bids. Then at a particular time we will open the bids and then we will select the correct person. Now every time when you have a bid, when you submit your bid document, it has to be supported with a bid bond. Normally it's about 2% of the value, 2% of the value. And that shows every guarantee there are buyers, right? And these guarantees are issued to buyers. Issued to buyers on behalf of exporter or contractor. Now the CWE has called the bid. Now Mr. Perra is applying for the bid. So who is Mr. Perra's buyers? Who is Mr. Perra's buyers? CW ಗೆ අපි Mysore dal import කරනවා නම් කවුද අපෙන් Mysore dal who is the buyer? Mr. Perra තමයි කරන්නේ. Mr. Perra ගෙන් කවුද ගන්නෙ Mysore dal? Is there a buyer or not? There is a buyer, CWE. CWE is a buyer, right? They are buying from Mr. Perra.
Okay, and that is why on behalf of the exporter or the importer or the contractor, they have to submit a bond. They have to submit a bond, right? Use of guarantees in different business sectors. In construction, pharmaceuticals, telecommunication, power projects, and financial projects, and government infrastructure projects, these bid bonds and the guarantee business is going on. Definition of guarantee, I don't want. Independence of not necessary. Types of guarantees. Types of guarantees. One type is direct guarantees. The other one is indirect guarantees. One is guarantee, other one is indirect guarantee. Now let's see what is direct guarantee, what is indirect guarantee. Direct guarantee. There's an applicant, right? He applies. There's a contract between the applicant and the beneficiary. So based on the contract, he applies a guarantee from independent party, which the issuing bank of the guarantee, when we instruct the applicant to the bank is a guarantor, issuing bank, they will issue the guarantee. They will issue the guarantee and advise to the beneficiary. They will advise to the beneficiary, right? Then the beneficiary will keep that guarantee as a security. In case the applicant do not fulfill his obligations, he will claim on this particular guarantee. This is one simple way of happening. The other one is, that's also direct guarantee. Applicant is there, and between them, they have this contract. So based on the contract, applicant will instruct his bank, we call it issuing bank, or the guarantor. Guarantor is the person who is issuing the guarantee, to issue the guarantee. But the beneficiary is having his accounts in People's Bank. So he requests, okay, you issue the guarantee and advise to the advising bank, my bank, People's Bank. Then the People's Bank will advise to the beneficiary. They will authenticate the message and advise to the beneficiary. This way also can happen a direct guarantee. Right? Any questions up to now? Any questions? Any questions? Questions that we in the bed. I'm not in the guy. Right? Okay. If you don't have them, what can I do? Then comes indirect guarantees. Then comes indirect guarantees. Right? The indirect guarantee over the vending about them. Can somebody give a
good example for an indirect guarantee? Okay. Can you remember Norachole power plant? Norachole power plant. Right? Now, Norachole power plant was built by which country? Common sense. Norachole power plant එක කවුද මේ කළේ? Construction කරලා develop කරලා ගත්තේ කවුද? Chinese guys. Chinese guys. Or else take another example. Colombo Mattala highway. Colombo Mattala highway. Colombo Mattala highway was done by half Chinese guys and half Japanese guys. So the Chinese guys, for that, now they are the contractors. Who is our local party regarding the road constructions? Road Development Authority. Road Development Authority. So the Road Development Authority will request a guarantee from the Chinese party, right? Before that, Chinese party has to bid for the contract, and first they have to get the contract, right? And the Chinese party is maintaining accounts with China, right? If you say Exim Bank, China, they are maintaining their accounts with Exim Bank, China. So if they have to give a guarantee, the guarantee should come from China Bank to the Bank of Road Development Authority. Fair enough. No, either the guarantee, indirect guarantee, okay. We have the buyer and the beneficiary and the applicant. So based on that, applicant is the Abhinamadam. Company A in China. So they will request giving instruction. They will request the Chinese bank to issue a counter guarantee. So they issue a counter guarantee to the guarantor or issuing bank, People's Bank issue kala. People's Bank issue kalama. People's Bank will issue the guarantee to the beneficiary, that is RBA, on behalf of the applicant. Right? Clear? අතනේ ගියේ ඉස්ලාම නිකම්ම අනොතෙන්ටිකේටඩ් මෙතන ඔතෙන්ටිකේට් කරලා කැමල් දීලා කැමල් කාලා ආපහු වටේ කරකිලා එලා දෙනවා ඉන්ඩිරෙක්ට් ගැරන්ටි. right? Claims and indirect guarantee. අපේ කොහොමද claim එකක් આવොත් the beneficiary will claim from the guarantor. Guarantor is a local bank. Then they will claim the money from the counter guarantor, that is Exim Bank.
Exim Bank, what is they are going to do is they will collect the money from the applicant and then transfer the money to the guarantor. Then the guarantor in return will give it to these people, right? It is not beneficial, right? Most frequently used guarantees in trade. Trade ke thina guarantees cheap thina make among good details and but there are certain important ones I have to highlight. There is most frequently used guarantees in trade. One is bid bond. One is bid bond. We call it tender guarantee also. We call it tender guarantee also. These bid bonds are supported. It has to be supported with the bids you are going to bid, right? Then the performance guarantee. Okay, for example, when there are few guarantees, few customers, about 10 customers have put their bids. Now the evaluation panel will go through the bids and they will assess it, and then they will select company C as the winner. Company C as the winner. So then once they select the company C as a winner, that's the lowest and good company, then they will request the bank to issue a performance guarantee. And meanwhile, they will request the banks to open a current account also if necessary, right? Then a performance guarantee performance guarantee then when through the current account then issue karna performance guarantee collateral aragana they will issue the performance guarantee to the principal, the beneficiary. Then only they will return the bid bond for cancellation. Till then they will hold on to the bid bond. They will return all the unsuccessful guarantees back to the customers, various customers. 1.10 customers have bid for it. It number return. Banks cancel. So their liability is now over. Right? Then what do you call this? Okay, suppose if company C fail to submit the performance guarantee. If they fail to submit performance guarantee, what is going to happen? If they fail to submit performance guarantee, then the bid bond, which they have submitted earlier, will get confiscated. Right? They will not get it again, the money. Normally, you have to keep 2% of the contract value, whatever you have bid, about 2% to 2 to 3% money as the bid bond. Not a small amount. The ultimate salary.
right? So once you submit of the bond, then only they will release it and cancel bid bonds. Now, company C have got the thing, they have submitted the performance bond. Now they are going to start the business, construction. Then you're going to pay, they are short of some money. You're going to suddenly money make a. So they will ask the company, CWV, they will ask CWV or the company, please, we need some money. We need some money. As advance payment, we need. Then the CWV will tell you, okay, if you want 1 million or 2 million rupees, okay, I'm ready to give. But you have to submit advance payment guarantee. Advance payment guarantee. The bank has to undertake, right, that they know that their customer has to submit a advance payment guarantee. So they are prepared to issue. Normally they keep 5 to 10% money as the advance payment guarantee. Right? That on the construction given. Some projection. We keep about 10% money as retention. In case if something happened, they have to attend to it. Right? So this retention bonds, retention amount, sometimes it comes to millions and millions. Now this guy wants the full amount. Right? Now you have to give us a retention bond. You have to give us a retention bond. A retention bond again, not claim account. Our bank hold correct. So that is how this most frequently used guarantees in trade operates. First, the bid bond. If you win the bid, then you have been asked to give a performance guarantee. Then, if you need some money to do the construction or whatever thing, you need some money. A loan advance payment guarantee. Then the retention bond. Right? Apart from those four, we have another set of guarantees. We call it custom guarantees. Custom guarantees. When customs import goods, when the goods are going through the customs, sometimes if it is containerized cargo, we need the goods cleared as early as possible. Custom guarantees තියලා අපි ගන්න කීයද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි දුම් perishable item එකක් කියලා. එහෙමනම් உங்களுக்கு ඉක්මනට ක්ලියර් කරගන්න එක. එතකොට අපි custom guarantee එකක් දෙනවා from your bankers. Right? Bankers will organize. Then custom guarantee එක දීලා අපි බොට් එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. Custom guarantee එක දීලා. Right? Okay. Other types of guarantees are overdraft or loan guarantees. If the customer wants an overdraft, they can get another guarantee, counter guarantee, to cover the outstanding. Right? That is for overdrafts and loan guarantees. A standby letter of credit also, I told you, it is conceptually and functionally, it is equal to
bank guarantees. Conceptually and functionally, it is equal to bank guarantees. Right? Only thing, in certain countries, the bank guarantees are not recognized under their law. So that is why they have to get special type of guarantees as LCs. We call that LCs, standby lottery. Only the name, but the function is very much equal to equal to bank guarantees, right? Especially in countries like America, they don't have bank guarantees. They have only they will recognize only standby LCs. Standby LCs they recognize, right? Okay. I have discussed about bid bonds, performance bonds. When you issue performance bond, usually the ranges from 5% to 10% or 15% of the contract value, right? Then I discuss about the advance payment guarantee account. Then retention bond ඕන නම් අපි කොහොමද දෙන්නේ? Custom guarantee and note, right? Now, factors considered by the issuing bank prior to issuance of guarantee. Normally, before we issue a guarantee, normally the issuing bank will have to think about the supplier performance risk, the applicant credit standing, and risk of unfair calling of the bond. What do you mean by risk of unfair calling of the bond? There are some organizations, I have come across many, for small things, because under guarantee, payment guarantee, මේගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම claim කරනවා. හරි මදියා. මේගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පොඩි දෙයකට unfair calling. ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ අපි ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා මේක වෙන්නට ආයෙත් කමන්නේ. ඒක ඕනේ. අන්න ඒ වගේ companies වලට, because of the risk of unfair calling of the bond, most of the banks, they are reluctant to open guarantees for those companies. For those companies, very few. අපි ඇඟිලි ගන්නටත් නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ ලොකු මිනිස්සුක තමයි තියෙන්නේ. right? පොඩි අය කොහොමද බය කරනවා? So the fee base for the bank guarantees is normally 2 to 3% of the bond value. Right? Okay. This I have given you some additional reading material, like RC UCP, the uniform rules for demand guarantees. Also, they have a specific booklet, giving all the rules and regulations, like articles by article, like UCP 600. This one also gives you insight knowledge, right? Okay. Any questions on bank guarantees? Any questions? Good. Right? Then, if so, I will ask questions.
right? Again, balanda. Right. Achini, can you tell me what is the first type of bank guarantees if you are bidding for a contract? What is the first type of bank guarantee? Madhishani? What is the first type? දැන් බිඩ් එකක් එක්ක එනකොට මොකද දාන්නේ? උත්තරේ මම දීලා තියෙන්නේ. What bond? Bid bond. Bid bond. Bid bond. Right? Then cousin, after that, if you win the guarantee, if you win the bond, now you got the job. Now you have to submit what guarantee? After winning, Indirect guarantee. no. Performance. Performance. It has to be performance. Now you guys doesn't have much money to perform the thing. Now you need some money. එතකොට මොකක්ද ඉල්ලන්නේ guarantee එක? Advance payment. Advance payment. Right? And once you finish the thing, it will take another 1 year, 2 year warranty period that year, then you have to keep another guarantee called retention guarantee. Retention guarantee. Right? Okay. Now we'll go for the final session. Why these people are not loving me? Right. The final session. This is for your information, right? But basically, this information much valued to head office people who are doing the actual operation. But nowadays, the bank staff, branch staff, are also required to have up-to-date knowledge on the regulations prevailing in Sri Lanka on import and export procedures, because this is getting changed every day. This is getting changed every day, right? අන්තිමට අපි දන්නේ නැහැ මොනවද මේ වෙලා තියෙන්නේ. දවස ගානේ වගේ ඒවා ඉතින් change වෙනවා. The last change was 11th of this month. 11th කියන්නේ how many days back? 9 days back. Now, the import-export procedures in Sri Lanka are governed by certain regulations. Right? There are certain internal regulators, and we have, the international regulators,
as well as local regulators. Some of the international regulators governing the trade operations are WTO, World Trade Organization. They have put down certain rules and conditions. International Maritime Organization, International Maritime Organization, the UNCTAD, that's one of the UN sub-organizations. Lloyd's Insurance, those are international regulators, right? And when you come to local regulators, there are so many local regulators, right? One person is import-export controller, import-export control. That is import-export control department. Then government treasury also time to time issue circulars, which we are subject to adhere. Then inland revenue, they also issue circulars, and they are one of the regulators. Then Central Bank of Sri Lanka, Action Control Department and other departments, they will issue. They are certain regulators. They regulate. Then Exchange Control Department, foreign exchange, regarding the foreign exchange, the Bank Supervision Department, then Sri Lanka Customs, a local regulator, Sri Lanka Ports Authority, another local regulator, Sri Lanka Standard Institute, Pramiti Karyanshe, then Sri Lanka Standard Institute, the Department of Agriculture. මොනවටද ඒක එන්නේ regulators ලා වෙන්නේ මට කියන්න බලන්න නිකන් just for my knowledge. The last one is unregulated institutions, but Department of Agriculture මොනවටද එන්නේ මොනවටද එන්නේ Department of Agriculture මොකටද දෙන්නේ මොනවද issue කරන්නේ do you know when we export certain things we'll have to get the Department of Agriculture අපේ මොනවාද plants අරම export කරනවා නම් we'll have to get the approvals. They are regulators, right? And especially if you are exporting any meat products, even those phytosanitary certificates has to be issued by the Department of Agriculture, confirming that those goods are fit for human consumption, right? Okay. The Import and Export Control Act number 1 of 1969. Act number 1 of 1969. මෙන්න මේක තමයි බේස් එක. Import Export Control Act number 1 of 1969. This particular presentation, I'm not going to go into details in this presentation, but you keep this presentation with you. One day you will thank me over and over. My God, because of Sir Mr. Kaldera, we are having this, right? මේ අපිට ලේසියෙන් හොයාගන්න බෑ මේ මාස ගණන් මහන්සිලා කම්පයිල් කරපුවා මාස ගණන් මහන්සිලා කම්පයිල් කරපුවා
ඔක්කොම මුළු history එකයි the latest 11th June 2021 9 days back final එකත් මම මේකට update කළා. So you can keep this as a Bible. Right? You need this type of things. No need to study කියන්නේ මේ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ කොහෙද තියෙන කියන එක බලන්න විතරයි බලන්න ඕනේ. The local regulations which governs trade in Sri Lanka is mainly based under the Import and Export Control Act number 1 of 1969. Right? And in a key fact, ICD Import Export Act, Import Export Controllers Department Act number 1 of 1969, right? Then SLC Customs Ordinance, Sri Lanka Customs, SLC again, Sri Lanka Customs Ordinance number 17 of 1869, right? Then DFE, Department of Foreign Exchange. They have issued Foreign Exchange Act number 12 of 2007. Right? Recent revisions to the special import license regulations, right? Persons or classes of persons eligible to import goods. Who are the people eligible to import goods? An individual or an individual trading in his own name. Okay. An individual or individual trading in his own name or under a business name, who shall be citizen of Sri Lanka. A firm, partnership or other entity which shall be registered in Sri Lanka. Right? Then public companies and private companies which are incorporated in Sri Lanka under the Companies Act number 7 of 2007. Non-nationals who hold a valid visa to reside in Sri Lanka. Okay? Goods subject to licensing requirement. If certain goods are subject to licensing requirement, you have to get the import license. Right. Right. BOI registered enterprises, BOI companies, Board of Investments, right? BOI companies කියන මොකද්ද? BOI, Board of Investments, right? And the enterprise which an agreement has been entered into the Board of Investment of Sri Lanka under Section 17 of the Board of Investment of Sri Lanka law. Blah, blah. Right? So BOI companies are exempted, mostly exempted from the local laws. A BOI exempted in the තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට misuse කරලා ලොකු ප්‍රශ්න වලටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Imports are permitted without any limit of the value under the following payment terms. Payment terms are permitted without any value, without any limit. One is collection
DP, collection DP. Right? So what are they? Documents against payment, documents against acceptance, letter of credit, and open account consignment basis. Open account consignment basis. Right? මෙතන තිබුණේ නෑ එකක්. Payment method එකක් නතර missing. මට හොඳට බලලා මට කියන්න බලන්න මොකද missing එක කියලා. මොකද miss වෙච්ච එක. Payment method දැන් කටපාඩම් දෙන්නවා. document collection. Document collection තියෙනවද? Documents against payment, documents against acceptance, LCs, open account එකම තියෙනවා. නැත්නම් මොකද්ද? Advance payment. Advance payment. Who gave that answer? Who gave that answer? Madhushani. Madhushani. No, Madhushani, under document, under DP, DA, LC, and open account. Are there any limits? No. No. See the heading. Imports are permitted without any limit. Without any limit. Have advance payment there. Advance payment you can see no limit take up. Advance payment rule limit take up. You know. Got the limit take up. Got the limit take up maximum. What is the limit for advance payment? Branches දැනගන්න මින්න ඕන මෙතනින් තමයි ගොඩක් frauds එන්නේ branches වල. What is the limit for advance payment? You can check it out. $50,000. $50,000. Imports made on advance payment terms are subject to a limit of $50,000. Right? It's very important. This limit is not applicable for import of gold harmonized system code 71.08, where the applications for the remittance are certified by the National Gem and Jewelry Authority. That 50,000 apply when the gold order. Right? Gold order apply when the National Gem and Jewelry Authority ke apply ganno. Then advance payment $50,000 The make her interesting. $50,000. Now I'll ask some questions. But these are actually what had happened in certain bank branch. A live case. A customer comes to you asking for advance payment to import a backhoe machine. Heavy duty backhoe machine. He wants us to send an advance payment of $27,000. Can we send it? Can we send it? $27,000 advance payment. Perform invoice. Can we send it? We can send. We can send. We can send. Right? Now, after 1 week, he comes again. He comes again and asks for another advance payment. Right? For another advance payment. Eparakino, adame
sorry, අර ඉස්සෙල්ලත් ගෙනාපු එකේ full value එක තිබුණේ බැකෝ එකේ value එක තිබුණේ 55,000. 55,000 තමයි බැකෝ එකේ value එක තිබුණේ. They have asked these people to pay 50,000 27,000 as an advance payment. නැත්තම් අරගේ invoice value එක තිබුණේ 55,000. So we can pay within 15 අපි pay කළා. After 1 week he comes with another perform invoice and asking us to send another balance 28,000 to Japan to go Japan whatever. Can we do that? Can we do that? Same invoice number. He comes with a fresh invoice, but the same invoice number. Same invoice number. Can we pay that? Can't Why? exceed 50,000. Totally is exceeding 50,000. Do you know who gave that answer? Cousin there? Yes, sir. මේක ඔයගොල්ලෝ මැනේජර් සිතන තමයි හොඳ. මොකද මේක මැනේජර් කෙනෙක්ගෙන් මෙච්චර දෙයක්. මම NDB එකේ තවත් මැනේජර් කෙනෙක් එක්ක ළඟදී කතා කළා. He was also not aware of these things, right? So the manager has told the customer, sorry, can't do. What's the same invoice number? We can't send money. The total value it comes to about 55,000, which is exceeding 50. But you know, Kasun and everybody, the DFCC guys and the branch people and all, you know, your big bosses always give you targets, assets and liability targets. You have to find for within a month, you have to find this much of deposits and you have to give this much of loans. Am I neither? Oh, sir. Oh, අහිංසක ඔයගොල්ලෝ හිතන වෙනවා. අහිංසක ඔයගොල්ලෝ අරකට ලයින්. දැන් මැනේජර් දැන් ඕන මේ ලාස්ට් මේ අපි තුන 27 තුනේ කියලා දැන් මේ වෙලාවේ දැන් ටාගට් එක ගහ ගන්නත් ඕන. So he advised the customer, no, only thing is the same invoice number, I can't give it up, right? Can you get another invoice with a different invoice number? So the customer, after 1 day, he comes with a different invoice number and $28,000 to transfer, right? Now, can we do that? Can, sir. Yeah. Right? මේගොල්ලෝ කරලා දැන් 55,000 ම ගිහිල්ලා. හැබැයි ඔබේ මෝඩ වැඩේ කියන්නේ මේ එන්නේ බැකෝ මැෂින් එකක්. මේ බැකෝ මැෂින් එක ආවම පේමන්ට් එක දීලා තියෙනවා 27,000 28,000 55,000 ගිහිල්ලා. හැබැයි බැකෝ මැෂින් එකේ මේ දෙකේම චෙසි නම්බර් එක එකයි නේ. දැකලා අහුවෙච්ච දේ දෙකේම එක මැෂින් එකයි නේ කියන්නේ මැෂින් දෙකක් නෙමෙයිනේ කියන්නේ. එක මැෂින් එකයි. චෙසි නම්බර් එක එකයි. එකම චෙසි නම්බර් එක. දැන් අයිත් මාට්ටුනේ. දැන් හිරයන් වැඩක් මේ වෙන්නේ දැන්. වංචාව. So what is the best option you can do?
if it is more than 50,000, central bank has given an option. That is what I am going to discuss. Option 1 would be permitted on submission of either a bank guarantee from a reputed foreign bank or a standby LC from a reputed foreign bank. Then make a up at the end of long, but we have to get a bank guarantee or a standby LC. Functionally, it's same, right? From a foreign bank. Select bank again, then no bank guarantee. Do not pull on make karan. Let them bank. Right? Ebenatu up to 50 exceed kale and the exchange control regulations and exchange control again. After permission gun donor, permission gun netu up to under bank guarantee zero. We are covered. Now, I think the Emegati Punani, the Evagadewal Karanda back. Again, I am asking another question. Make a bank to the Katunakama Una may make a therma Mata Hoi check up when I was working at and I caught this guy, right? But a lot of banks got involved. They got caught to this guy. මෙතන ඉන්න බැංකු වලින් දෙක තුනම තියෙනවා. මේ SDB අරන් SDB මේවා කරන්නේ නැහැනේ. ඒ අරන් අනිත් ඔක්කොම SBI මම දන්නේ නැහැ. SBI I don't know about it. NDB, DFCC වගේ banks ඔක්කොම Bank of Ceylon, People's Bank, NTB ඔක්කොම කට්ටිය වෙලා තිබුණා. එකම customer. The scenario is like this. This guy comes today with 2 invoices. Now you guys have to answer this, right? He comes today with 2 invoices and asking us to asking us to send advance payment. One invoice is from Sharjah, right? One invoice is from Sharjah. Then another invoice from Hong Kong. 2 countries, right? One invoice, Sharjah invoice is for $48,000. Can we send that to import some garment, clothes? Can we do that? Can. Less than 50,000, right? On the same day, he submitted another invoice from Hong Kong, right? Hong Kong supply again. That is also for $48,000. Can we send that money? We can send. We can send. Why? Now it is exceeding 50,000 now. 2 countries. 2 invoices, two different invoice numbers. Yes, we can. 50,000 per transaction, right? Okay, you're correct. Then after 2 days, he comes again, and this time 48,000 invoice from Sharjah and $49,000 invoice for Hong Kong. Same goods description.
Can we? We can, sir. We can. Very good. After 2 days, he comes again with the same, similar invoices. Very different invoice numbers. Can we do? We can, sir. Very good. Person, you will get caught for money laundering, assisting money laundering. Right? This is what you bankers have to understand. That is, you had to be vigilant, and you should uh, just for since it's below the limits, don't get caught there. Right? There are the customers of this type, this caliber. You won't believe most of banks, about 6-7 banks have got caught in this guy. Every 2 weeks, every other day, he is sending money. Okko money laundering. Lanka suddenly launder kara yavano. Maybe for drug money went up to law. Right? Mage Golea, Cargill's bank, he did the first one. After 2 days, he got the second one. He didn't do. He came to me and said, "Sir, this is what had happened. So I didn't do the transaction, but now the branch manager is blackguarding me." I said, "Why?" මාත් එකපාරටම කිව්වා මෙයාට මේ ඇයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යන්න පුළුවන්. You know what he told me? So even the previous one and this particular one, even though 2 different companies, right? Saja company and Hong Kong company, both invoices have typed on A4 papers with the same font. Same font. And now, after 2 days, this guy comes with another set of invoices with another 2 different companies, right? But the same font. The මිනිහා කියනවා සර් මේ පුදුම කියන්නේ මම කම්පැනි 3-4ටම තියෙන එකම කම්පියුටර් එකේ. එකම කම්පියුටර් එකෙන් ගහන්නේ. අන්න sharpness එක. right? අන්න sharpness එක. දැන් එතකොට අහු වෙනවා අපි මෙයා කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා මටත් තේරුණා. Yes, something fishy. I called the customer, he never come to the bank. He said, if you can't send, I will not come to the bank. What I did was I reported his this illegal thing to central bank under suspicious transactions, and CID arrested him. Right? ඉතින් මගේ බැංක් එකේ යාළුවෝ නම් හිටියා මට මිනිහා ඇවිල්ලා එක්ක මට ඇසිඩ් ගහයි මට පීයෙන් අනි මොනවා හරි කරයි කියලා. I don't care. දැන් වෙලත් අවුරුදු 5-6ක් වෙනවා. නමුත් මිනිහාගේ වැඩේ නැවතුණා banks wholesale එකකට අහු වෙලා දෙනවා. So we have to be very careful. Thank God nowadays according to the recent circulars, advance payment we are not allowing. Even 50,000, not 50,000, even $500 advance payment we are not allowing. The reason is because of the scarcity of our foreign exchange.
right? ඒකෙන්ද දැන් නම් advance payment ආවොත් අරින්න එපා. ඇරියොත් ඔයගොල්ලෝ ගස් යනවා. Even $500 අරින්න බෑ. Right? Okay. Option 2 is if it is exceeding 50,000, right? Could be permitted on submission of approval from control of a import control department. ඒවත් පුළුවන්. ඒසර. හැබැයි දැන් බෑ. මේ කලින් දාලා තුනේ ළඟදී ආව ඒවා advance payment දැන් කරන්නේ නැහැ. Advance payment made out of foreign currency accounts, there's no limit shall be applicable. Right? But now there is also temporary suspended. Right? Recently, from my foreign currency account, I wanted to send $900. $900. My own balance එක තියෙනවා. තියෙද්දි $900 මට අරින්න දුන්නේ නැහැ. Right? Just go through these charts, you will understand, right? උගන්න පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න තමයි වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ. ඒක මම ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම ඩිස්කස් කරන්නේ head office staffs ඒ වගේම trade finance කට්ටියත් එක්ක තමයි මේක කතා කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මේ දැන් මේ presentation එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. This has summarized all the circulars. So it is very, very important to you people. Right? මේවා හැබැයි මේ advance payment තියෙනවා ඔක්කොම දැන්ට නෑ. මේ කලින් තිබුණේවා තමයි තියෙන්නේ. මේවා වේ ආපු back to normal way. කවදා හරි අපිට අපේ රටට සල්ලි ලැබුණාම කවදා හරි ඒක question mark එකක් තියලා අපි තියමු. සමහරට කොයි කාලයකද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. Procedure to be followed regarding import on DP, DA and LC terms. If a shipping documents and donor, based on the shipping documents, we can do the payments, right? That is also, just go through this one. I am not going to go into details. In summary, I will tell you, LC payments, yes, we have to give now all the banks, I think SBI, DFCC, NDB, you all know, right? Commercial banks, you know. Nowadays, all these payments have been shortlisted. Queue එක තියලා import නේම තමයි යන්නේ. අනිත් ඒවා පොඩ පොඩ වෙනවා. අපේ export proceeds එන විදිහට අපිට ඒකට against මේකට යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට banks වලට shortage එකක් තියෙනවා foreign currency. Right? Some limitations on DN open account. Open account then allow කරනවා යවනකොට දැන් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඒ බැංක් එකේ සල්ලි තියෙන විදිහට තමයි යන්නේ. They give first preference to LC. Right? Collection නම් අත්‍තරම ටික ටික detail වෙනවා. Don't ask me if it is a DP bill, without settling the bill, you will not get the shipping documents. If you don't get the shipping documents, you won't be able to clear the goods from the port. Then, if you don't clear the goods from the port, you will not be able to sell it in the market and raise money. එහෙනම් කොහෙමද වෙන්නේ? ඒකින්ද මගෙන් එක අහන්න එපා. බැංක්ස් වල දැන් යන විදිහට පුඩු බිල්ස් යනවා. ලොකු බිල්ස් වලට පොඩ්ඩක් ඉන්න වෙනවා. Right? If it is DA, even 180 days DA, they පුළුවන් තරම් payment delay වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක එලා. Right? And for samples and gifts,
yes, up to US dollars 5,000 you can send, but not now. That these are the regulations, but not now. Practically now we are holding these things. Otherwise, for personal goods, for personal use, the limitation is US dollar 5,000. Import for personal use and trade samples, US dollars 5,000, right? Make an overview of the present regulations in force for importation of goods to Sri Lanka, measure to control the pressure created by COVID-19 pandemic to the exchange rate and sustainability of economy. As at 11/6/2021, last මේකට ඉස්සෙල්ලා මේක ආපු සර්කියුලර් එකක් දාලා මේක හදලා තියෙනවා. right? මේකෙදි තියෙනවා these are the current regulations, right? Before 19th April, අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා vehicle importation ඔක්කොම නැවතුවා, සේරම නැවතලා ඊට පස්සේ then they introduce schedule 1 and schedule 2 commodities may be impacted by regulations. They categorize into two schedules, right? Schedule 1 and schedule 2 kila dhamma. This came in 16 July 2020, last year, 1 year back, under Gazette notification 2184/21. Under schedule 1, goods are temporarily suspended until further notice. Schedule 1. Just go through this Gazette notification, right? Or the Google search at them, you can get the Gazette notification. Or you must be having, I think Madhushan and all, I understand that you are in the compliance, so you must be having the circulars. If not, you can go to Google and search for it. And they have given two schedules, right? Schedule 1, goods are temporarily suspended until further notice. TS kela gala, temporarily suspend, TS, right? Some of the major goods under schedule 1 were food items, fish fillet, and other fish meat, onions, lettuce, vegetables, fruits, water, and beverages, blah, blah, blah. List right? Tires, 12, 13, and 14 inches rim size. Schedule 2 goods can be imported only on 90 or 180 days credit facility provided by the foreign supplier. If the foreign supplier has given okay for we are opening use and LCs 90 days or 180 days, yes, we can open it, we can import goods under schedule 2. Or if it is collection also 180 days collection, if the foreign supplier is bidding, right? Some of the major goods under 90 days credit is food items, milk, cream, rice, wheat, right? Paints and varnishes, perfumes, toiletries, tires, except 12, 13, 14 inches rim size, right? Iron and non-alloy wheel, telephones and cellular networks, household appliances, natural and synthetic rubber, etc. Okay? You can import under 90 days credit. Goods under 180 days are sugar, palm oil, cement, communication equipment, IT equipment, etc. Here, under two schedules, they allow the imports. Some they banned under schedule 1, temporarily suspended. That is on last 16 July 2020. Now,
under the Gazette extraordinary number, extraordinary Gazette notification number 2231 on 9/18, dated June 11, 2021, last year, has been published to repeal the Gazette of 16 July in order to relax the import restrictions. Right? Now you don't get Schedule 1 and Schedule 2. Now you don't get Schedule 1 and Schedule 2. Instead of that, we have one schedule. ඒකෙත් සමහර ඒවා TS කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක වෙනවම ඔබට පේනවා. ඒ schedule එකට ගිහලා බලන්න. ඒක ගන්නවා. TS කියන්නේ temporary suspended. Schedule 1 has newly been introduced and there is no more Schedule 2 for restrictions over importation of goods. Right? එතන මේක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක දීලා මේ ඔක්කොම ඉවරලා අපිට කියනවා බැංක්ස් බලා ගන්න ඕන මේ LC ඇරලා ඒවට ගෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. Because there's no foreign currency in the market. Okay. So එතර මේ ඒ ටික අපි බලා ගන්න යනවා. Right? මේකේ තියෙනවා importers of goods sold for export. Import of goods sold for export, re-export are not subject to the restrictions and are allowed to on declaration of the source of earning of foreign currency to the local bank. Right? Local banks foreign currency ගේනවා නම් අපි දෙනවා raw materials ගෙනල්ලා කරලා යවන්න. And if the goods are imported on NFE basis, no foreign exchange basis, NFE basis, the payment නැනේ ඒවා අපි allow කරනවා. Right? Importations to the country for which payment is effected through their FCBU or business foreign currency account, subject to not to exceed in the positive balance in the account. Exempted. If you have FCBU or BFCA, yes. Earlier, they stopped that also. Now you can. Right? But the importer has to do certain declarations. ඒටි ඔක්කොම බලලා කරන්න පුළුවන්. මේවා ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේක එච්චරම මේ කියවන්න ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් කියවලා මේක ඔයගලන්ට දැන් මේ සර්කියුලර්ස් ටික මම සමරයිස් කරලා දාලා තියෙන්නේ. right? ඒ සර්කියුලර්ස් කියව අපිට 30 වෙනිදා ඒක ඔයගලන්ට බ්‍රාන්චස් වලට ඕන නම් දාලා තියෙන්නේ. The most important thing is, please keep it in our mind, the previous COVID-19 restriction එකට ආපු 16 July circulars giving Schedule 1 and Schedule 2 has been repealed. And they have introduced one schedule. There are also certain things temporarily suspended. And there are some exempted criteria. FCBU or business foreign currency accounts, you can pay. But you can't overdraw those accounts. You can't overdraw this, right? Importation of motor vehicles
is allowed through a valid letters of trade for the use of diplomatic officers. Vehicles gained by importation of motor vehicles under HS codes 87.02 and 87.03 only is allowed through a valid LC for the use of diplomatic officers, but they have to get the foreign ministry approval. Right? Others, no importation of vehicles. මේක මට තව එකක් කියන්න ඕන. මෙතන එකක් තියෙනවා. Gazette number 2229 upon 9 dated 28th May 2021. It says every exporter of goods shall within 30 days upon the receipt of such export receipts into Sri Lanka as required, convert not less than 25% from and out of the total of the export receipts received in Sri Lanka into Sri Lanka rupees through a license bank. Now, if an exporter exports certain goods, tea, rubber, or whatever, right, and for some other exports, if you say worth 100,000 rupees, $100,000, when you receive the proceeds, $100,000, within 30 days from receiving the proceeds, you have to convert minimum 25% into rupees. Earlier, there was no such thing because in the this is to stabilize the local rupee market also. Then, because of that, they want the exporters' proceeds to be converted into rupees, a minimum 25%. Minimum 25%. Right? That's why I want to take a business foreign currency account, take a dollar. Later, they can pay against their imports. එකත් කරන්න පුළුවන් අර කලින් දීලා තියෙනනේ. ඒක exemption එක දුන්නා හින්දා මේක දැම්මා අඩුමනේ 25% market එකට දාන්නත් ඕන. Now, in other words, they can save only 75%. Right? Okay. Those are the regulations given by the Exchange Control Department and the Import Control Department, right? So I have given you the history as well as the latest one, right? The make 25%. It's case by case, they can request for a relaxation. So even 15%, 10% as the case by case, they have to apply. Okay, case by case, they have to apply. Okay. I think I have covered that also. Thank you. Any questions? මේ circulars කටපාඩම් කරන්න නම් බැරි වෙයි මොකද වෙන වැඩක් නැහැ. Right? අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේක circulars ටික print කරලා තියාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ presentation එක print කරලා ඔයගොල්ලන් තියාගන්න. දේශයෙන් මේ කරගන්න. If you need more details, since I have given the Gazette notification number, you can do a Google search and get the information. Right? Do you have any questions? Okay. In that case, I think for 2 days we discussed introduction to trade, awareness to trade. Then we discuss about
payment methods, various payment methods under international trade, right? Then we discuss about the documentation, popular documentation seen under international trade. Then we discuss about the Incoterms, the very important Incoterms in international trade operations. And today we discuss about what do you call this? Financing under financing options under international trade, and then we discuss about the bank guarantees, right, and the risk involved in international trade, and then finally the latest regulations up to 11th June this year, last week, right? So we have covered a vast area, very vast area, within a very short period, about 8 hours discussion. It is not easy and bad time, but I hope we have given some idea. If you have any questions, still I am open for it. Under any topic what we have discussed up to now, or any other thing you want to get clarified under trade finance, your day-to-day operations, the problems you people are facing in the branch, anything. Can any questions? Kasun? Yes, sir. Hello? Hello. Yeah, Kasun. හොඳයි සර්, මේ ගොඩක් පැහැදිලි. සර් ඒ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් මොනවද ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පස්සේ වැඩ කරගෙන යද්දී හරි බැංක් එකේදී ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් සර් කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. සෙන්සරාදීරද නැතුව? හරි සර්. සෙන්සරාදීරද මම දිගටම ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒකෙන්ද 077 හරි සර්. 077 613 හරි සර්. 5985. 5985. Susanta Caldera. හරි. Thank you sir. Okay. Right. Sandamini, Sammani, any questions? Or else then we'll call it a day. And I wish everybody good luck, stay safe. Time is very, very bad, right? So therefore, please stay safe and do your job. But think first about your own safety. Thank you very much.